بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ai Allah tukwebaza olw'akaseera kano, tukwebaza olw'omukulembeze waffe omwagalwa His Excellency the President ne Mama Janet ne family yonna. Tukwebaza olwa cabinet ye. Ai Allah tukwebaza olwa parliament eya Uganda. Ya Rabbi gye tusabira esobola okuteekerateekeranga bannayuganda ng'ekola amateeka agatalumya agatanyigiriza bannansi. Olwaleero abasuubuzi bano tebaali badde wano ya Rabbi singa babakolera amateeka agatabanyigiriza. Era nga tubasaba mu kiseera kyekimu paalamenti mulwane ennyo ya Rabbi okulaba ng'obutonde bw'ensi nabwo butereezebwa. Ai Allah tusabira Africa nga jjajjaffe pulezidenti bw'atukubiriza okwagala eggwanga ne Africa yonna. Ai Allah tusabire eggwanga lyaffe lyonna olw'obutebenkevu obuliwo. Ai Katonda omulungi tukwebaza olw'obulamu bw'owadde His Excellency the President n'olw'omukwano nakkiriza okusinkananga buli muntu mu kategori ye. Your Excellency Allah ayongere okikubalira ekyo. Ai Allah tukwebaza olw'abasuubuzi bano nabo ne beerekereza ku lw'obulungi bw'okwagala ensi yaabwe ne bakkiriza ate basisinkane jjajjaffe asobole okutuluŋŋamya nabo basobole okukolera mu kweyagala ne mu mirembe. Katonda omulungi tuwongayo eggwanga lyaffe Uganda, oyongere odditebenkeza lyongere okubeera omumuli nga bwe liri mu Afrika yonna ne mu nsi yonna. Katonda omulungi tubikwebazizza ku lw'erinnya lyo eggulumivu. Amiina. Owekitiibwa His Excellency esaala ngimaze taata. Kano kakukwebaza musobola okutuula bannange. Kano kakukwebaza erinnya lyange nze Sekindi Rashid. Ndi mutabani wo, mutabani wa mukwano gwo Haji Muhammad Sekindi omulwanyi ebugomola. Njagala okwebaza ng'era nkubira n'omulanga abasuubuzi bano watugatta ng'aba taxi. Nze ssentebe w'abavuzi ba taxi mu ggwanga. Watugatta Your Excellency ne Mayambala mu staff ne bannange nga bwe era Mayambala mu staff awubira ku mukulembeze ategeere nti yatugatta. Your Excellency weewaawo abasuubuzi mbasabira omukulembeze w'eggwanga ayanukule ebibuuzo byammwe mu mirembe muve wano nga mulina essanyu. Allahumma amiina. Your Excellency sabayo akafaananyi naawe. Alo kale tweyanze essaala eyo. Your Excellency abantu bano ne bw'olaba bo balinze kivawo era olw'okuba nti olukuŋŋaana luno Your Excellency gwe waluyita osisinkana abasuubuzi bano abali wano, twasazeewo tetugenda kumala budde bungi. Protocol mujja tusonyiwa ewamu tugenda kubanga tugibuuka. Tugenda kutandikirawo n'abakulembeze ab'abasuubuzi bano bakubuuzeeko. Twagala batandikirewo era nga nzagala okuyita Chairman Musoke Keno Doctor owa ba traders ojobuze ku President mu ddakiika ntono nnyo kuba olukiiko lwa His Excellency yayina entanda eri abasuubuzi bano. Ffe tugenda kuba twogera ebigambo bitono nnyo. Then oluvannyuma yajjo tuwa guidance ku kyekiddako ng'eyayise abasuubuzi bwe
okuva mu ggwanga. Twanguye chairman, twanguye. Omukulembeze w'eggwanga tuli basanyufu nnyo olw'olunaku luno. Abasuubuzi tetutera kugoberera nnyo pulotoko, ate abakulu bali baatutudde walako, naye bonna mu biti byabwe njagala okubalamusaako, ate mu ngeri ey'enjawulo njagala okubuuzaako ku basuubuzi bannange. Nze neebaza bwebaza Mukama Katonda olw'olunaku luno, kubanga lubadde luludde okubeerawo. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza abakulembeze bannange abatudde sayidi eno ate n'abamu abatasobodde kuyingira ne basigalayo eno. His Excellency batuwadde akadde katono, ne muli twemulugunyaamu tulwawo okusisinkana. Era njagala okutandikira wano, tubadde twegeyaamu wali nga tulaba nti kiki ekigaana President Museveni okutuwangayo olunaku olumu mu mwaka ne twogeranga ku bizibu byaffe. President, njagala kutegeeza abamu abantu b'otuweereza ne babeera mu maaso go bakulimbalimba. Abasinga si bakozi era batubonyaabonya nnyo. Biseera ebisinga tulina essuubi nti we tujja gy'oli tufuna obwenkanya. Njagala okkirize His Excellency nti nsobole okubeera nga nnyanjula abamu abakulembeze abasobodde okubeera nga bajja wano. Njagala okutandikira ddala n'omwogezi wa Kasiita Haji Sekito Isa. Nina muganda wange mukulu President wa FUTA mukulu Kabanda tudda. Ate namuddirira ye vice we Mwami Katongole. Waliwo mukulu Ntale Edward owa Uteya. Waliwo Haji Kato naye waali awo. Damulira Francis Secretary General wa Kafo. Mulindwa Kibedi oyo mwogezi wa Uteya. Tulinawo mukulu Kenneth ono yakulira abavubuka aba kompyuta. Asumani Mwanje ono w'abatunzi ne fashion. Nsubuga Herbert mwogezi w'abatunda engoye. Ate tulina Lwegaba Moses ono mwogezi wa FUTA. Tulina muganda waffe mwannyinaffe wano Rachel ono vice w'Abadiweya. Haji Siraje Sebadduka chairman w'omukikubo business community. Kwezira Muzamiru Piara Kafu. Haji Sekinde yatuwadde Sala. Mukulu ono Sekinde wadde wa taxi naye alinamu nnyo omutima ogw'ekisuubuzi. Tubadde tutambula naye nnyo mu maofiisi ag'enjawulo. Era ne bamubuuza owa taxi ate ogenda otya mu by'abasuubuzi. Naye nga tubadde tutambula naye. Tulinako abavudde e Masaka. Badde nsaba abavudde e Masaka Ssentebe Kyambadde oyimirireko ne ttiimu yo. Tulinako abavudde e Mubende Nantebe. Tulinako Kaddu Ismail Secretary wa Ataya. Agustin Rwanga Busiirwa Business Forum. Haji Kamadi Ssentebe w'Abengoye. Yasini musajja ono ne muwanvu naye akulira abamasimu.
mukulu Mutyaba Ibrahim ssentebe w'abamasanyalaze, tulina mikwano gyaffe ab'enjawulo ab'omuceere bo bakyali sayidi zeeno basuubuzi b'omuceere, tulina ba Cargo Consolidators, tulina ba Inbus abasuubula Kenya, tulina Federation of Small and Medium Sized Enterprises mukulu John Walugembe n'abakulembeze abalala bangi munansonyiwa besitasobodde kwogerako. Ekireese President ebibiina wano byanjawulo, ekireese okutondawo ebibiina bino bwe bulumi omusuubuzi bw'ayitamu, nti omulumi buno buleetedde n'abantu abamu okulowooza nti oba kasiita teweereza bulungi. Mukkirize baganda bange, nsooke nziremu okutangaaza, mbadde nyanjula bannange ate ne neerabira okweyanjula. Amannya nze Dr. Musoke Thaddeus Naggenda, chairman wa Kasiita Uganda, nga nakuguka mu byanfuna na busuubuzi. Experience era nga njirina okusuka emyaka 25. Ekitegeeza ensonga ze twogerako nkulu nnyo, ng'ennaku zino kyatuwaliriza n'abasuubuzi okugendako okukengukako mu nsonga ez'enjawulo tusobole okubeera nga tulaba bwe tutaasa obusuubuzi. His Excellency tetugenda kwogera, sigenda kwogera bigambo bingi. Ufeeno bwe twava mu State House twakakasa abasuubuzi bannaffe nti bwena tuli mu State House nga tulaba nti President atambula wamu n'abasuubuzi. Ekitegeeza bulijjo bano batulimba. Amu baatugamba nti egino emisolo egimu egitunyiga gwagiteekawo. Naye nagenda okulaba nga bagamba singa tusasula lumu. Akavaati ako wakoogera muli n'enkyamuukirira. Singa tusasulwa lumu mu factory, feno ne tufa byaffe tutamalibwako mirembe. Singa tusasulwa lumu nga tuyingiza ebintu wano, kati ne kiyambako Uganda Revenue Authority obutawandiika abakozi bangi kuteeka bunkenke ku basuubuzi. President ze navaayo muli nga mpulira essanyu, nawulira ddala nga mmatiziddwa. Kyova olaba leka nsabe oleme kutuvaamu leero, naye tukuliramu essuubi nti olumirirwa nnyo ebyenfuna. Nakano njagala okukayisa wano twateekebwa Kasiita ku Presidential CEO Forum, ne President bwe tujjeyo tetukkirizibwa kuteesa. Ebintu byaffe by'abasuubuzi tebigguka. Kyova olaba bizinesi z'abasuubuzi zigudde. Obulumi obuli mu basuubuzi bungi. President njagala okutegeeza, tubadde n'okusoomoozebwa mu nkiiko ze tulina nga tugamba abasuubuzi tugenda kukyaza President. Tuggalewo. Kabasuubuzi ne batugamba ssebo bassentebe. Tunaayaniriza atatu President ate nga tuli mu maduuka. Twagala tweyiwe mu bungi. Tulage President nti alina obuyinza. Manyi President ze ntya obuyinza. Natya lumu nva mu kibuga enda okulaba nga oli ku TV obugamba kati musigale ewaka ku COVID nga buno bwe buyinza era sibo ne tugondera ne tusigalayo. Kitegeeza obuyinza obulina okusobola okulaba nti ensonga ze tubadde tujja tutembeeta otuwa kamwenyu. Ffe ku sitwiti zaffe tugamba otuweeyo ku bwini, otuwe essuubi. Ensonga endala abakulembeze bannange bagenda kuzitembeeta bulungi. Nze nina buno obulala bwe njagala okuyisaawo. Nasanyuka nnyo bwe twakuwa ekiwandiiko. Bwebaddeko ku mulirwana awamu n'ogamba nti oyagala nnyo osobozese bannayuganda okufuna ssente ku magoba aga wansi abaagala okukola amakolero. Ekitegeeza President kituufu gye tutera okugenda ssente tebazituwa. Era initiative eyo giteekeremu ddala amaanyi. Abasuubuzi bano baagala okukola Kasiita kibanga ajja kufuna w'amagoba tekijja kumwetaagisa na kumulagira. Ffe tujja kgenda tusobole okukolera ddala ebintu wano. Era nakano bannaffe bakulimba. Nalaba ng'otuddamu ng'ogamba nti nno
abachina twagaana okugula ebintu bya besi n'abachina ab'amakolero abachina mbanjogedde mu byo n'onsonyiwa naye ab'amakolero okujja okunyigiriza abasuubuzi baffe okutunda n'okutembeeya ebintu byabwe tubigula naye ate baagala kutuvuganya era singa tubiboyikootinga pulezidenti singa amakolero awo gaggalawo tulina kubanga tutambula nabo ng'abooluganda ono alya n'ono alya munyambe mukamaleyo bannange so ekitegeeza nti bwe tutambulira awamu twalibadde tetulinda nnyo buzibu n'ab'amakolero kubanga naffe twagala tutambule nabo tubayigireko tubakoppe naffe tutandikewo amakolero agaffe singa amawulire g'otuwa olwaleero malungi nnyo ffe tugeesunze His Excellency nga bwe nakutegeezezza ngenda kuyita mu bufunze ku kintu kino bannaffe bano lwaki abamu banyigiriziddwa nnyo bizinensi n'ebuyumba bwe bakozeewo ne babutunda banka waliwo kaawo ajati ali awe ajati Jamira asobola okuyimirirako awo agezezzaako omu ku basuubuzi abagezezzaako okukola naye ekizibu banka etunda ebintu bye lwaki banka zino ezisinga zabagwira zitunyigiriza na nnyo amagoba nga gali waggulu nnyo n'akutambuza okumala omwaka mulamba agenda okuwa n'empapula nga musajja watuusayininga busayinizi kumbe empapula zigamba ebyobugagga bwe byonna mbitutte so tusaba nnyo oteekewo n'enkola nti bwe mba mbadde nkola bizinensi ng'ekola amagoba kitusobozese nti tekijja kukumalako na mirembe obeera bize enkola naye omanya nti oba ngenda ku minisitule ya finance oba ngenda ku minisitule ya trade nensaba okubeera nga ndi build out ekibalamu abasuubuzi abasinga wano amaanyi bagamba nti ne bwe bagezaako okukola bwe kituuka nga bikutte banka ejja nkambwe bulala ekyennaku ennyo okujjako pulezidenti ng'omuntu ayigiriza n'akutuukako gwotera okukwatibwa esa n'ogamba leka nkole ki nyamba ono enkola eyo ekyabulamu bizinensi ezeesibye zisobola kuyambibwa zitya nakutegeeza noli bwe twali mu state house ne covid recovery fund tufe tusuubira sente zabbibwa kubanga tukwekakasa sente ezo wazothorizinga sente ezo zibeerewo naye teri musuubuzi yonna yali azifunyeeko simanyi bannange waliwo yazifunako teri n'omu yazifunako hakati ddala tusuubira bizinensi ng'omaze ebbanga tokola banka neekubala nga okyalina waka abalandiroodi nabo ne bakubala renti twagenda okuva ewaka nga ne bukapito tubulidde kati tuli mu kweyiiya bweyiiya kyekiri kye baagamba nti tuba tuyiriba kyova olaba Efris baagamba tasobola kukkiriza na kuyiriba singa pulezidenti awo otuyambako awo abantu abayiriba Efris n'asigala eri ate nga tulina essuubi pulezidenti oli musajja muwulize nakkakasa nti mbasuubuzi muno mulimu abazzukulu bo mulimu mikwano gyo mulimu n'abatakwagala lwa nsonga abamu abakozi ba gavumenti babanyigiriza nnyo ate ng'ebiseera bwe batuukayo bagamba nze ndi mu kintu ononkwatako ne bawonoona erinnya lyo ne tukyalina essuubi nti olina obusobozi okutaasa embeera y'obusuubuzi tusaba nnyo enkola ya gavumenti etusobozese ng'abasuubuzi tufune nga kasente tugaggawale nga twenyumiriza nze nagaggawulira mu ligimu ya pulezidenti Museveni n'amakolero tujja gakola singa ekyo kisoboka kijja kutuyamba nnyo pulezidenti nga nfundikira twanyigidde nnyo olunaku lw'eggulo paaliyamenti ya Uganda tetwebuuzaako nga ba stakeholders efulumya amateeka ne tatuwa budde mu kutabaala nga twagala okufuna obuyambi bwe twasooka genda ne petitioninga paaliyamenti naye tebaatuwa budde ne sipiika teyatufaako tutambudde mbaaka ba paaliyamenti abasinga pulezidenti
ng'ebyobusuubuzi tebabitegeera ate tulinganga abasomesa obusomesa oli n'akeera ku makya n'agamba nze mpagira manufacturer hatembeeye ebintu bitutuukeko mangu n'otunuulira n'ogamba abalonzi tulabye President abadde twegeeyamu ng'abasuubuzi tugamba nti ku luno tugenda kutandika okwetegereza abakulembeze abatunyigiriza abatatuyamba kabeere mu parliament tujja either kufuna abasuubuzi babeesimbeko oba twekuŋŋaanyeemu akasente tubajjeyo mu parliament. President ononsonyiwa okanduukamuuko ku ddoboozi njagala nnyo kubanga ntambula nga nsobola okukunnyonnyola bulungi nga ggwe jjajjaffe era nga mukwano gwaffe n'osobola okubeera ng'osobola okutuddamu. President nsembyayo na kano abasuubuzi baffe ab'engoye bakusaba omusolo gwa kilo gudde ku mabbali. Wano wonna twagezezzaako okwebuuza tewali gye guli n'okukkakkanyaamu engoye n'ebintu ebikolebwa wano tujja kubigula ffenna tusigale nga tubaawo. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza olukuŋŋaana luno olulungi. President tukulinamu essuubi era ffe tulindiridde bubaka buva gy'oli. Ensonga endala baganda baffe twakkaanyiza bagenda kuba bazirambulula bulungi tusobole okubeera nga tulaba bwe tuggusa ensonga eruma obusuubuzi. Mwebale nnyo okumpuliriza. Tweyanza nnyo Chairman Musoke mu kaseera kano twanirize President waffe owafuta omwami John Kabanda ajje naye abuuze ku President era naye amuwa ensonga ze. Mwami Kabanda oyangweko banaye tuyise mu bwangu nnyo abakulembeze era eddakiika tukozese ntono okuba olunaku luno lwonna lwa President abe nga atuwa ye endowooza ye. Ssebo ow'ekitiibwa President, Prime Minister, Commissioner General, abakulembeze mu gavumenti ab'enjawulo, abakulembeze okuva mu busuubuzi bwaffe, nammwe abasuubuzi bannannyini mukolo olunaku olwaleero, mbalamusizza nnyo mu linnya lya Katonda Kitaffe oyo ow'ekisa. Ssebo ow'ekitiibwa President, ayimiridde wano ku muzindaalo nze John Kabanda, ndi chairman wa New Generation, ate nze President wa Federation of Uganda Traders Association zifuta. Ekibiina abasuubuzi abeegattira mu bibiina ebyenjawulo mwe beegattira. Ssebo ow'ekitiibwa President, nyimiridde wano mu nnaku etagambika naye kansooka okuloopera. Buli ali wano akimanyi bulungi nti gwe nannyini buyinza era nga tumanyi nti ky'olagira tekiddibwamu. Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga tumanyi bya tteeka, naye ssebo nkuloopera nti bwe twali mu State House walagira ebikwekweto ku Efris biyimirire, penalties and fines ziyimirire, abantu bafune access ku accounts zaabwe. Ssebo tebyaba nembuuza ani akulembera eggwanga lino. Ssebo omukulembeze w'eggwanga President, nze njogera n'amaziga gajula okunnyunguka era neerekereza byonna mbadde nina kuba na muhanemuuni kuba ndi mugole omubisi, naye ngambye kanzije kubanga embeera gye tulimu ng'abasuubuzi taata yennyamiza. Emisolo wano ssebo bagipima mu kiro ng'apima ennyama, ekyo kimanyi. Ne twetegereza nga import duty ku mawanga amalala bali ku 25 abamu 20, ne twebuuza ffe aba Uganda bali ku 35 twaza musango ki? Ssebo taata nkutegeeza nti omusolo mu Uganda values
byakuteeseganya obeera olamuzanga alamuza olugoye nkuwa 2 nedda mpa 1 nedda 8 oba 7 netubeera awo. Kati omusuubuzi n'abanga tafuna bwenkanya. Lwaki tetubeera ne value nga bagamba nti essaati ewa 0.1 buli muntu n'akitegeera? Ssebo w'ekitiibwa Pulezidenti mu bwangu obw'ekitalo nga sinnaba kwebaza abatuyambye mu nsonga eno. Enforcement yafuuka enforcement. Ffe abasuubuzi tuli bantu ba mirembe nnyo. Naye ssebo olumala okkiriyalinga konteyina Nakawa bennyini bova okusasula omusolo bajja bakulinnya akagere. Oba okkirirayo Kotooliyo nga bakuba omukono nga bakugamba olagawa omusolo wadde value ntono nga konteyina bagize Nakawa ng'emalayo ennaku 8 omusuubuze awo tasigalawo aba yagudde edda kuba ffe tukolera mu mabanja. Ssebo w'ekitiibwa Pulezidenti, fines and penalties ffe twasa musango ki? Omuntu ali mu mbeera yakweyiya n'obusente yeewoze bwewole n'aleeta ebintu ne bamukuba fayini $5,000 nga tannaba na kwogera ku kikwatagana na musolo gw'agenda kusasula. Kyokka ate ng'oli mu kweteekateeka odduke wa Manerenda akuule ssente z'ogenda okusasula eri URA. Kati ne tukusaba ssebo nti olw'okuba ebizibu tuyina biyitirivu nnyo tufunirengayo era eno twagiyise annual presidential visit. Kitegeeza nti n'omwaka ogujja tukusaba era tufuneyo olunaku oluki. Kati ngenze ku Mumpembe Efris. Omumpembe Efris ssebo ow'ekitiibwa Pulezidenti twajjirwa kye bayita Omumpembe eyakola Efris yali tagikoledde eggwanga Uganda. Bakola Efris nga bagikoledde amawanga agali stable mu byenfuna. Ne wano mu ggwanga Uganda buli kimu kyonna naddala mu bizinesi ze tukola zakweyiya. Kati tufuna ekizibu olw'okuba abantu abakusemberedde si basuubuzi nga n'obusuubuzi tebabwagala. Kati omaliriza tofunye advice emala ku busuubuzi bwaffe. Ate ffe mwatusamba tteke kubanga ne mu palamenti mwatumayo omubaka ayinza okutwogerera ku nsonga zaffe. Kaakati lwaki tuyisibwanga bwana bwa mbaata? Iffe tetuli bannayuganda ng'abalala. Ssebo ow'ekitiibwa Pulezidenti tukusaba, nze ndi mukakafu nti olunaku olwaleero tuzze wano nga ozze okusitoopinga Efris mu maduuka gaffe esigale mu factory. Era bamanufacturers bo bali basanyufu nnyo ku Efris eno kubanga bwe ngende wa manufacturer nga ngenza okugula ebintu bya $1,000,000 mulekere $18,000 nampa ebintu bya $482,000 ate neze $18,000 nazikozesa omwezi mulamba n'alyoka azitwalira URA. Ssebo nga bwe wakuba Efris n'ogiwogoloza n'olaba nga tesaanidde maduuka gaffe yimirira ku magulu g'ogikubira eddala teddanga naffe tusobole okuba nga tweyagalako mu busuubuzi bwaffe nga bannayuganda. Ssebo Pulezidenti tukwebaza nti weebala okutulondera abantu bano wammanga. Genosale abadde musaale nnyo mu nsonga eno kubanga ffe twali tugenda okwekalakasa twasooka wuwe. N'atulambika bulungi n'atuweereza omuwala bamuyita Alieti Namala atudde awo sekuritale we. N'akola lipooti gye nkakasa nti wafuna bulungi. Minisita wa Kampala n'ayingira mu kintu kino ng'alina omwami bamuyita Katungi. Era abantu abo nkakasa nti ensonga eno bagitembeese bulungi okwekalakasa ne kuba kwa mirembe. Ffe tuggala buggazi maduuka ne tusirika tetukola bintu birala. Kati abantu abo ow'ekitiibwa His Excellency tusaba era nabo bongeremu amaanyi okulaba ng'ensonga zino baziwoomesa mu maaso go zikoleweko mu bwangu ddala. Ow'ekitiibwa Harriet Ntabaazi nga tannafuluma mu ofiisi yatukwatirira nnyo ng'atugaana okwekalakaasa nga tulowooza nti ensonga zino zituuka kyova olaba amangu ddala nga yakafuluma. Eno ne tutandika waaka waffe ow'okwogera olulimi gavumenti yaffe ne tulowooza lwewulira naye nga maama Nabbanja oyo gw'olaba awo
ebbaluwa ziwera n'50 mu ofiisi ye nga tatuddangamu n'emu. Kati ne twebuuza nti maama Nabbanja atenga Prime Minister Mulamba bw'atawuliriza ffe basuubuzi abaleeta emisolo aba agenda kuwuliriza ani? Sipiika wa Paalamenti ow'ekitiibwa bwe tumulaba ku floor of Paalamenti aba ayogera ku bizibu by'omuntu wa wansi. Ne bwe tuwandiika amabaluwa gaffe tatuddamu wadde neegi, bwe tusaba appointment tatuwa appointment kutulaba. Ow'ekitiibwa Pulezidenti Ssebo tuwa abakiise abatuuka direct gy'oli ebirowoozo byaffe bikolebweko, kubanga abasuubuzi tubonaabona nnyo ekiro n'emisana Ssebo. Kati mukama wange Ssebo nga maliriza, tuyina ekizibu ky'abasajja bafeeke investors. Ssebo nkutegeeza nti Abachina naffe tubaagala nnyo naye tubaagala babeere mu factory. Baleke kolanga bintu ate ne babitembeeya okuva dduuka ku dduuka ne babitwala Kaseese bakutira n'emirimu gy'Abannayuganda ne tuba nga tetulina mirimo. Kati basanyawo omulimu guno kubanga twasomanga nga batugamba waliwo chain of distribution, nti omuntu manufacturer ate tabeera distributor, distributor taba wholesaler, wholesaler taba retailer. Naye Abachina Ssebo batembeeya ebintu okuva e Kampala paka Kaseese ne bagenda e Moroto ne bagenda e Mbale. Kati tuli mu kubonaabona okutagambika ng'abasuubuzi. Twazza gwaki? Ku mulundi guli nakugamba nti abasuubuzi bano mulimu abakuwagira, naye n'abatakuwagira bangi nnyo, kubanga balowooza nti oluusi taata gw'obabonyaabonya. Kati tutuuse owadde ne oda ebikwekweto biyimirire, owadde ne oda buli muntu afuna access ku akawunti ye, ate tuba twakafuluma State House ebikwekweto ne biddamu. Abali mu bikwekweto ennaku ezo nabagoba mukono nga supermarkets n'amaduuka agamu bazeemu bagataddeko obukufulu. Tusaba Ssebo ow'ekitiibwa Pulezidenti, yogera mu ddoboozi b'ofiiso aba gavumenti lye bawulira, batuleke ng'abasuubuzi kubanga tusobola n'okwogera olulimi olulala naye ffe tetuli bannabyabufuzi ate tetuli violenti. Ebintu byaffe obiraba bya mirembe nnyo. Kiriza nkuweeyo pointi ntono nnyo Ssebo lwaki Efris tesaanidde kukola mu ggwanga lyattu ino Uganda. Ekisooka, bakama baffe aba URA tebafolowinga bantu bali ku Efris kulaba bo bagikozesezza batya, eyina disadvantage ki, lwaki buli agikozesa akaagwa. Okimanyi bulungi nti Efris omuntu atalina network emala tayinza gikozesa. Ekirala, obusuubuzi bwaffe kyama. Gwoba omanyi akakodyoko k'okozesa okola amagoba, kati kyejjamiza okuleeta abakozi 4 batuule ku kuuma kano aka Efris bategeere ebyama byo by'okozesa ate mu kusuubula. Kyennyamiza. Ensonga endala, akuuma kano keetaaga omuntu nga yasoma. Abasuubuzi bali wiiki, abasinga tebaasoma kubanga baana b'abanaku, bwana bwa mbaata. Akuuma kano keetaaga omuntu nga yasoma. Ekirala, ffe abasuubuzi boolaba wano tukolera mu mabanja agatagambika, nti sente ezo zibeera za banka, bamanerenda ne busako obubeerawo kubanga ffe mwatuma omukisa. Tewaliiwo banka gy'ogamba nti eno bw'ogendayo ng'oli musuubuzi ekwanguyiza. Nedda. Kaakati akuuma kano ife abasuubuzi obeera okozesa capital wa miliyoni 3 naye ng'osiiba njala olya kyaggulo kyokka. Lwaki? Kubanga sente ziri mu bizinesi si zizo. Kati bw'osembeza akuuma kano k'ebyo tekabimanyi kubanga ko tekoogera. Bakaseetinga ngako kategera ekigambo kimu kutunda ate katunda cash, tekatunda bbanja. Ekirala, bw'okolamu ensobi era ko tekabimanyi. Ate mukama wange wa URA bw'ajja n'alyoka bw'okolamu ensobi nakuba fayini ya miliyoni 6,
kkiriza obagaana. Yensonga lwaki olaba abantu abasinga bali wano nga balina fines and penalties n'ebipapula bya URA ebikuta accounts zaabwe nga babanja biliyoni 4, biliyoni 1.5, miliyoni 8 naye nga akozesa kapite miliyoni 5. Kati ne tugamba omuntu addukire wa pulezidenti ssebo. Ffe tetuli bannabyabufuzi, tetwogera nti twagala kusuutiriza bantu kutulonda, wabula twagala kulongoosa mulimo ssebo. Tuli mu nnaku etagambika. Akuuma kano kayina effugabbi kubanga tekakkiriza kukozesa installment ng'omuntu bw'ajja n'agamba nti engato eno ya mitwalo 4 naye nkuwaddeyo ebiri njagireeta. Akuuma tekabimanyi. Kati bakama baffe abaakaleeta tebasooka kulaba situation mwe tukulira ng'abasuubuzi bwa Uganda. Sebo pulezidenti nkakasa nti tenti ezatuweereddwa zijjudde abantu, naye bakama baffe b'ofiisa oba b'officials baminimizinze abantu ne batugamba tujje batonotono. Ensonga eno tetusukka bantu 15,000 gye kulaba nga twamobilizinze ekitono, naye naffe tusaba batuyisenga abantu kubanga laale ezibeera Kololo baziwa ne transport abantu ne bava e Masaka, naye ffe abasuubuzi twaza musango ki? Batubuulire omulimo busuubuzi bwe guba nga tegukkirizibwa mu ggwanga Uganda, ffe tutegeere nti guno omulimo baagubaaninga tunoonye ebyokukola ebirala kubanga ffe abatafiibwako ddala naffe tuli baana b'abantu ng'abalala. Sebo nga maliriza nja kusembayo n'okugamba ebigambo bino taata nti iffe we twogerera ng'abasuubuzi amasannyalaze mu bizimbe bagatuguza buguza. Bakama baffe abagagga bagasuubula n'ogula uniti emu 4,000. Kati n'obeera ng'otambulira mu kunyigirizibwa okutagambika ng'olinga atalina mukulembeza kulembera. Kyova olaba enduulu wali bw'ogamba nti muzeeyi abatakuwagira be bangi bakuba enduulu kuba balaba oyogedde bituufu. Bano abasuubuzi taata tuyambe oyingire mu nsonga zaffe zonna kubanga ebintu ne bw'obyogera wano tebikola. Nze nga Kabanda pulezidenti wammwe banyabo ne basaba abasuubuzi ndi mu bweraliikirivu kuba ndi konkosuwa nti pulezidenti agenda kujjawo enkola ya Efris, naye ekiyinza obutateekebwa mu nkola kubanga ne bwe yasitopinga ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Enkola eno eya Efris nga njogera amazima ga Katonda mu ggulu nga sibalimba, nagezaako nnyo nze njiyige yannema. Abasuubuzi bange nengezaako nnyo okusindika abayivu abali mu futa byagaana. Kati ne tugamba ani ayinza okuyiga enkola eno kubanga kali kuuma baseetinga kaseetinge. Sebo eno enkola oba system gavumenti bwe banga yagiteekamu ssente nnyingi bakkirize ekole mu bamanufacturers, fe abasuubuzi tuveemu tusobole okukola bu bizinesi bwaffe nga tukyayiriba. Abakuwa information nga bakugamba nti tuli bayiribi tebakulimba, tuli bayiribi abaddala abataliiko wadde ekibuuzo kyonna. Ebintu obijjawo ono n'ogenda ewooli ng'onoonya kwawulako siringi 10. Kati twewuunya esebo bampadde ku lwendo lw'otuzzi era kandwesiga endunywedde. Tusuubira nti enkola eno ya Efris ejja kusobola okubeera mu factories era bannaffe abo bo bagyagala tebagiwakanya ate beerabika ebakoledde. Naffe tulirwedde okusasulanga vaati omulundi gumu mu factory nga bwe wagamba, tulirwedde okusasulanga vaati nga bwe tubadde tumusasula nga ebintu biyingira mu ggwanga. Tulyoke twetaayize eno naffe kubanga this is our country.
abachina bajeganyizaanyizaamu nnyo n'okusinga ffe bannayuganda. Muchina nakuba oluyi ku streeti z'e Kampala olw'okuba omugambyeko nti lwaki otembeeya jiini. Omuchina n'akubogolera, enkya najja n'akwata jiini gy'oyina ku dduuka n'agikoppa n'agenda n'agyozaamu echina n'agireeta ye ne batamugambako. N'akubogolera buli kimu kyonna n'otyoboolwa ng'atali munnansi. Mbeebaza nnyo okumpuliriza. Sebo President, tukwebaziza nnyo amawulire amalungi g'otuleetedde ag'okusala emisolo. Bannayuganda naffe tusobole okweyagalirako mu ggwanga lyaffe. Ku lwa Katonda n'ensi yange, nsigadde nze John Kabanda, President wa Federation of Uganda Traders Association zifuta. Weebale nnyo, weebalire ddala Mwami John Kabanda. Nsaba abakulembeze olwakadde Mwami Ntale Edward, Chairman wa UTEA, nawe jangu tulabe ensonga zino zonna ze babatumye bemukulembera ng'omukulembeze aziwulira, naye kye tuba tumanaginga bwe budde naye mugye ensonga z'abantu zonna. Mwami Ntale omunwanirizi w'abasuubuzi, nawe jangu oyogereko eri President. Weebale nnyo. Neyanza MC. Your Excellency, the President of Uganda, wamu n'abakulembeze bonna b'okulembera nabo mu cabinet yo, n'abakulembeze mu busuubuzi mu biti byonna, naye n'okwebaliza ddala bannaffe abatuwuliriza abasuubuzi mwekubira engalo ez'amaanyi olwa President okujja otulabako. Mukama waffe tusanyuse nnyo okulaba. Twasembayo okulabako ng'otukyaliddeko mu 2018, naye amazima ebiragiro bye waleka ku gurawundi tebyakola kyannaku nnyo. Ago ge mazima. President oleka ebiragiro ebirungi, naye abateekesa mu nkola ne batufuukira ekizibu nga tebakulabawo. Ekyo nno kye kisinza oleeta mu gavumenti y'obuzibu nti enkokola ziyitiridde. President tutaase ku nkokola, Uganda ffenna etunyumire. Your Excellency, ngenda kugendera ddala mu bigambo byo by'otera okwogera by'oyagaliza Uganda ebeere, era nkuwe n'ensonga lwaki bigaanye okubeera. Bw'ona anogera eby'eddagala, Uganda ejja tunyumira. Your Excellency, kantandikire ku kitonotono. Ensonga ya VAT. Lwaki VAT alemesezza ne project oba system z'oleese okuba nga tezikola? Batandika VAT mu 96 we waleetera n'eggaali okuba nga zigendako ennamba. VAT we yajjira mu 96 nga dola egula siringi 140. Threshold ne bagiteeka ku miliyoni 15. Bwe njogera threshold ze miliyoni 15 ezigerekebwa buli muntu okuba nga asobola okuba nga ayingira ng'ali registered ku VAT system. Ne VAT system eno abasinga bagiriko nga babaforcinga buforcinzi. Kyova owulira amaziga emabega eno nga n'abantu abo tebakyalina na kyakulya. N'abaliko ne bwe bagwa mu bizinesi ne baddayo mu kyalo basigala ku system eno nga URA babala nga ba businessman abakyakola. Omuntu ne bamusindikira message n'afeinti nga n'afa. Naye nga gwe babanja yagwadde emyaka 10 emabega. Kanzireyo mu kibalo kyaffe. President Penny Ginyweze. Mu 2015 Parliament yaddamu okulingiza mu tteeka lino nga dola eri ku 3,600. Nayo nansonyiwa kankuwe kino 96 dola yali egula 10,000 mwana ng'evaamu emitwalo 14,423. Ne tujja mu 2015 nga dola egula 3,360.
etteeka era tebajjawo threshold eye miliyoni 150 nga dola egudde nga sente za Uganda zigudde nga zigenze mu 4,443 threshold ekyali ku 150 ne tujja mu 2024 wetwogerera kati munaawo tense threshold eri ku 150 dola egula 3,882 bw'ozigattamu zibe 3,968 bw'obala difference mu myaka 28 threshold zemazeewo emiliyoni 150 dola egudde 10,463 threshold lwaki teseseetuka neeva ku miliyoni 150 nedda kawumbi kitegeeza bw'evaawo abankuseere bano abavubuka abo abato abawala abato abazzukulu bo bajja kuba bali mu kibinja ekyabatetenkanyi abanoonya obugagga naye bano abagagga abatandise okubeera mu kawumbi okudda waggulu bebo abali mu zi factory bebo ba big boss kitegeeza Efris bo bajja gikozesa nga tebanyigirizza naye bano abaava abakozesa miliyoni 2 miliyoni 5 mu butuufu bw'ogamba basigale nga bagenda ku Efris system ogenda baleka ki nga Efris ekokota bukoko si kye bayina yo excellence ku ebyo songerako ngenze ku kirala yo excellence ngenda kubeera nga njogera direct teri bakutomeza bano ba minister omuli owa Uganda Investment Authority mukyalaanite akugamba nti alese ba investor kumba akuleetedde abafere abantu abo bwamala obbaleeta wano akugamba bagenda ku investinga ssente mu Uganda kumbe bamusimbuliza nsimbi ate bazizaayo China. Pulezidenti osiiba otugamba nti tugende mu import substitution tutandika ozimba amakolero agaffe kitegeeza tulina kuyimirira ku ba local investors bazimbe eggwanga abali patriotic ne bwe tugenda okusaba amataka ne bannaffe batandika okuzimba factory ezo waliyo ebizibu bino Munnayuganda taweebwa ttaka nere watusuubiza oli tuwa tetwalirabako ng'abasuubuzi n'abamu baagula ebyuma n'abamu batandikawo amafactory nga muzeeyise balamu batandika okukola engoye wano nga bazitunga abantu b'omu Kiyembe ne Muhaamu batandikawo factories ezo okulabika nti batunga engoye tuzigatteko omutindo kubanga oyagala value addition amazima abantu abo babateekako import duty ya 35% nga bagamba to protecting ba investors nenga ba investor basimbuliza nsimbi zizzaayo bana abantu teba investinga lwaki with proof twagenda mu factory gano twagalambula ekapeeka twalambula ag'ejjinja mu factory zonna twasingana mu factory 2 ezikozesaako ku cotton factory endala zonna ziri ku tax holidays naye zigende China ne zimportinga material ne zijja ate nga zigasseemu ne finished goods ne zijja wano ate ne mbasuubuzi bennyini be baasuula ne batandika okompiitinga nabo bw'obagamba nti ffe tetukyasobola kuleeta matiriyo nga bakomawo mu State House nga bagamba abasuubuzi tumanye ebbeeyi gye batugula ebintu e China bateekeko omusolo mungi obakube bagwe ffe tuyimuke naye ssente oluzifuna ate bazizzaayo China. Tugamba ki yo excellence naffe twagala okwenyigira mu bintu bino naye amazima totuwadde chance olw'abafeere abo baminisita abakulimbalimba n'abachina abo. Yo excellence tukola emisana n'ekiro ffe boolaba tetukyayawula lunaku lwakola na wiikendi okusobola okuwa emisolo. Yo excellence abasuubuzi baffe bakoze buli ekyetaagisa
naye njagala okutegeeza ebigambo bino nti bwe twakola research mu mafactory gano twasiŋŋana ng'Abachina abamu n'abantu bano abalala abasuubuzi baffe abakyayagala okulwana okubaawo ng'Abachina baakomawo beegasse n'abasuubuzi abaagala okulwana okubaawo nga babagamba muleete ebintu byammwe nga materials tuziba importingire mu mannya gaffe tusobole okuba nga mmwe muyisiza mu ffe kitegeeza nabo baateekawo revenue yaabwe bweno obalekera omusolo ogw'obwereere ate eno ne bajja ne bakolagana n'abantu abamu bakole smuggling ate basuule eggwanga abo be bainvesita b'oyagala bino bya bwino si byakweka twazze kugamba mazima bwe kiruma kimulumire eddala naye ng'amazima tugakoze eki abantu abatono basudde eggwanga lyaffe yo excellence yessaawa ozimba eggwanga ng'oddayo wansi eno ogyeyo abantu babakuwa ebigambo ebituufu yo excellence twagenda mu nteeseganya ekapeeka ng'Abachina bazze mu maduuka nga balina n'ab'emmundu ababakuuma nga bavudde mu factories nga bagamba emaali yaabwe tetugigula sebo tukutegeeza emaali y'Abachina zonna ze bakola oba engoye ze batunga tuzigula ne tuzimalawo naye abaami bano omululu gubayiseeko kubanga bamenye chain of trade be ba investor be ba wholesale be ba manufacturer be ba retailer be ba hawkers yo excellence lwaki nkagambe kana akaba hawkers abasajja bava mu mafactory bagenda embalala nga balina obumotoka ne batembeeya ebintu ne yo excellence omuntu ono bw'oba olina etteeka lya kesisi erikwata munnayuganda atunda bogoya n'emiyembe n'omukwatira obutembeeyi nga munnansi nga ffe bwe tugenda e China ku bipande ebisooka otwaniriza ku airport ekigambo kigamba tokkirizibwa kukolera bizinesi mu Uganda wano manya mu China wano kubanga oli mugwira bainvesita sebo tukwate bulungi tetulina buzibu n'abainvesita naye obuzibu buli wamu butatulekerayo kagaapu naffe bannayuganda sigazaawo we tukolera so your excellence Abachina tukusaba nga nva waggulu Abachina kkiriza twagenda mu nteeseganya nabo ne tubasaba tugenda bawa bakasitoma abali potential bagule emaali yammwe emaali yaabwe tugibamaleko naye ne kapasite tukolera ebintu ebimala tebannagifuna ate muzeeyi njagala nkutegeezeeyo ekintu kimu ekintu kya fashion and design kintu kinene nnyo muzeeyi omuntu omu asobola okugula engoye mu wiiki emu n'agula engoye 8 lwa fashion bw'otugamba tulekeraawo zigula ebweru ng'ate Abachina bakola itemu 4 abalala bagenda kwambala ki kubanga abavubuka abo bano abazzukulu baagala okwambalako banyirire basanyukire mu gavumenti yaabwe nga jajja otukuuta yo excellence waleeta enkola egamba nti bubu buy Uganda build Uganda ng'otaddewo ne skilling abantu bano abali mu institution abavubuka basobole ozibeeramu bayige emirimu gino naye omuntu ava mu skilling najja atandikewo ka small cottage yo excellence omuntu ono ow'ekyalaani ate nga omusolo ogwa 35% import duty nga n'omusolo gwe wateeka mu kiro gwe bapima ku materials kibaleetera obbalemesa okuteekako omutindo twafiirwa akatale k'Abakongo ne tufiirwa ak'Abasudani ne tufiirwa obutale nti kubanga kati abantu abaali batugulako amazima gali nti baddukira Kenya Nairobi baba balina percentage ya 25% Uganda ne losing market tukusaba otuyambe tutereeze obutale ng'osala ku misolo
akagambo kange akasembayo tuyambe ku kitongole kya UNBS ekitufuukidde akayinja mu ngatto. Lwaki nkyogedde? Wagamba buy Uganda build Uganda. Your Excellency, mu supermarket za wano zonna zijjuddemu bintu biva Kenya nga gonja ng'emberenge. Lwaki bw'ogenda mu UNBS okuwa stamp nga weekulaakulanya otandiseewo ka factory akatono, bakugamba nti item ogiregistaringa twagala emitwalo 7 ate osasuleyo sente endala miliyoni 1.4. Kaakati ono atandikawo munnayuganda ka factory akatono agenda kakulaakulanya atya nga bali bafuuka bamusoloza bamusolo. So nkusaba ku nsonga ezo ze njogeddeko zitunulemu. Naye taata, nsuubira ensonga ya threshold tukwataganye bulungi. Nsuubira ku nsonga y'Abachina okusaba bave mu maduuka gaffe badde mu factory zaabwe tusobole okukolako naffe bannayuganda, kubanga akakatale kaffe tujja bagulako ebintu byabwe ba investor, naye naffe batuviire mu maduuka, kubanga amazima tetwagala lwanagana n'aba investor. Kumaanyigo n'ebigambo byo n'obwesimbu bwenkulinamu, taata bw'okwata ku nsonga ezo ojja kuboziza emitima gy'abasuubuzi. Era mpunzika nkusaba nti bonna abantu abaleese pulojekiti ez'okuzimba Uganda bakwatireko. Era ssebo ne mpunzikira ku kigambo nti ensonga ya kiro, okubala omusolo gwa kiro mu ngoye ng'ennyama, nga naawe okimanyi bulungi nti tulina formulas ezibala ebintu. Amazzi n'amafuta tubibala mu liita, engoye tuzibala mu mita ne sayizi n'ebirala. Naye taata tukusaba ensonga eno ey'engoye zibala mu kiro tekiriyo, tekirina na formula. Tukusaba okiwunzikire ddala n'ekyo kitugoberewo for once and for all. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Mukama akuwangaze Pulezidenti n'abantu baffe. Webale nnyo Mwami Ntale. Your Excellency, abantu bano badde banja balina okwogera naye tukusaba badde eddakiika 2 kuba olunaku luno lulwo. Era nsaba abantu bano Mwami Katongole, Mwami Mukyala Rachel Sentamu, Isa Sekitto, mujje wano. Tusazeewo abantu bana eddakiika 5 Pulezidenti yatuwa eddakiika 2 kuba olunaku lulwe asobole okuddamu, kubanga ekiddako tulina kuwulira ki byatugamba. Tujja kulaba nti tuvaawo nga ffenna tumatidde. N'olwekyo mwenna abakulembeze mugenda kubeera nga after the president ajja bawayo time, naye twagala okusinga kuwulira ye. Mwebale nnyo, mwebalire. Dakiika 2 buli mukulembeze azze wano. Neyanza nnyo ssebo omutesitesi. Twagala okusooka okweyanza pulezidenti w'eggwanga nti okkiriza ku mulundi guno bukyalubanga lwa mmindi ojja otusinkaneko ffe abawejjerebo. Olunaku lwa leero okoze statement nti gwe mulundi gw'ogenda okujja obuyinike, gw'ogenda okujjawo obuddu, gw'ogenda okununula abasuubuzi mu ebyo ebimaze ebbanga ddene nga bibanyigiriza. Ensonga ya VAT gye boogeddeko, tukusaba omuntu alina okubeera ku VAT ave ku bukadde 150 agende ku kawumbi kalamba ak'ensimbi, kubanga obukadde 150 bwateekebwawo mu 1995. Kale obukadde 150 mu 1995 ekituufu bwali buwulikika nga bwa ddala era nga nsimbi nnyingi ddala, nga n'eddoola eri mu 140. So tugamba tutya? Taata tukkiriza olwaleero omuntu alina okubeera ku VAT, kkiriza abeere nga y'oyo ali ku kawumbi akalamba. Oweekitiibwa Pulezidenti,
bwe twakukyaza mu 2018 ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'e10 mukama waffe Kisanja ng'akulese wansi e Nabugabo wajjawo ebbaluwa eyitibwa eya pivoko. Ebbaluwa yetuweebwa nga tugenza okusuubula mu mawanga ag'enjawulo. It was a directive. Era omwami Manyindo ebiseera ebyo ye yali akulembera ekitongole ekya UNBS n'okola directive nti ebbaluwa yeeveewo. Ebbaluwa eyo ffe bwe tugenda e China oba e Turkey oba e Dubai tetusuubula mu factories naye ng'ebbaluwa eva mu factory. Kitwala ensimbi nnyingi kumpi dola ziri mu 7. Kitwala ebbanga ddene ng'oliza okufuna ebbaluwa eya pivoko. Ate era bw'otuuka wano UNBS era neddamu muneekebera ebintu byo oba birina omutindo. Oweekitiibwa Pulezidenti tusaba ebbaluwa ya pivoko ogende okuva wano e Kololo ng'ebbaluwa eyo evuddewo. Oweekitiibwa Pulezidenti ensonga ya value gye boogeddeko tuli bantu bakulu nnyo era abategeera nga tugenda okusuubula ebintu ebweru w'eggwanga. Bwe ŋŋenda e China oba mu nsi yonna ne ŋŋamba nti nze ŋŋenze kusuubula ssimu for example kampa ekyokulabirako ekyangu nagiguza $20 era ne bampa ne lisiiti yaayo. Lwaki gwe owayiwala evaliwa ate oŋŋamba nti essimu gye walese ya $40 nga si gwe wagiguze? Abantu bano abavaliwinga ebintu byaffe baleke tubawe purayisi yennyini gye tusuubudde nga tannaba kunteekako omusolo gwa 35%. Olwedde bwe mba ŋŋambye nti nagigula $20 naŋŋamba nedda wagigula 4 olwedde aba ntaddeko omusolo mulala gwa $20 nga tannatuuka nakunkuba musolo. Ekitegeeza abavaliwazi ekyo kye bakola ebeera double taxation oba triple. So tugamba tutya values batuleke okuvaliwinga ebintu nga tumaze okubawa ensimbi ze tuguliddeko ebintu byaffe oba omuwendo. Kyokka n'ebyo bye tutayina tugamba values zibeere wansi nnyo ate nga teziri standard. Muganda wange Kabanda kyayogeddeko ekya enforcement. Lwaki enforcement ekukwata nti omusolo teguli standard gwambuka ne gukkirira? Ekitogoza ne bwakukwata n'agamba nti osasudde ensimbi ntono oba tosobola kumuwangula oba ojja kumuwa enguzi gy'ayagala. Era ssebo ow'ekitiibwa olwanyisiza enguzi ebbanga ddene naye omusolo bwe gutaabeere standard ng'ate guli wansi abakulu bano okitegeeza bakyagenda mu maaso n'okutulyako enguzi ate nga naffe okubeerawo ekyokukola tujja kuba nga situyina. So tugamba tutya values zibeere standard. Neeyanza nnyo neeyanzege naye Pulezidenti ekizibu ekikulu ekiriwo lwaki ebintu bino byonna bituukawo? Ensonga ziri 2 era nga ze zisembayo. Ensonga esooka omusolo nze neewuunya ababaka ba Paalamenti be tulonda mwe ne mugereko omusolo naye nga mukimanyi bwe mpa omusolo mu butuufu bwagwo nina okugwa. Batume muli batemu nnyo. Omusolo guli waggulu nnyo tosobola kuwa musolo gye ndiwinire n'osigala ng'oli mu bizinesi. Omusolo bwe gunakka wansi gugenda kweyongera mu bizinesi gugenda kweyongera mu ggwanga n'abaguwa bagenda kweyongera okuba nga bangi. Ababaka ba Paalamenti mulekerengawo okweweweeta emitwe mu Paalamenti. Mumanye nti abaabalonda yeffe. Mulekerengawo okuteeseza embuto zammwe nga mwagala okwekkusa zesigale nga mbonaabona. Ekisembayo Pulezidenti ate nga kyekizibu ekinene nnyo nga mwami Kisanja anzija wano. Abantu b'olonda abatuufu abalina okutuweereza waliwo mbu abakubeera okumpi ababakuba bave mu bifo ebyo omuntu nasigale ng'akyabonaabona. Omukyala Harriet Ntabaza ebbanga lye yamala mu Kampala tewali musuubuzi yeekalakasa mu Kampala. Wagendanga ewuwe n'akwata essimu n'agikubira Kamisona General ensonga ne ziggwa, n'akubira Landiroodi ensonga ne ziggwa. Naye baalaba oba akola nnyo ne bamugya mu woofiisi. Mukyala Ntabazi mukyala mukozi nnyo. Pulezidenti owerabira omukyala oyo. Tusaba emmeeza ffe ng'abasuubuzi kwe tunaatuusizanga ensonga zaffe. Kisanja yali waffe nnyo ku gulawundi, Katungi yali waffe nnyo ku gulawundi, Kisanja yava ku gulawundi n'atubulako. Twagala emmeeza kwe tunaatuusizanga ensonga yaffe nga si bantu bano
ab'omu palamenti bano bakulu tujja mwebereremu naye mutubonyabonyeza ebbanga ddene. Pulezidenti kkiriza olunaku lwaleero ggyewo emisolo ffe tugenda kuyambako URA okusensitizinga emisolo emingi naye ekigambo Efris import duty values baforeigners tubakooye enough is enough. Katongole Godfrey Vice President Futa Chairman Kampala Chairman Kata. Oweekitiibwa President, owulira obulumi bw'abantu ng'ensonga baziddamu, kaakati ate nze nga bwe tuludde mu field, mukama wange sigenda kukola ekyo. Njagala kusanyukira nze Ssekitto Issa, omwogezi wa Kasiita Uganda. Oweekitiibwa President, njagala kusanyukira bwe twali mu State House nawanika omukono emirundi 3 nga nkusaba ojje abantu bano oyogere nabo butereevu. Njagala okusanyukira ennyo Oweekitiibwa President wankakasa nti tuvaayo n'olunaku era olunaku lwe lwaleero baabano obibagambe. Njagala kwogerako bugapusi butono nnyo mu bannange bye boogedde kuba ensonga zonna bazireese. Waliwo akagambo President ke njagala omaakinge ate nga kakulu nti enkola eno eya Efris bagyogedde era saagala mbiddemu, naye emabega wa miliyoni 6 ze babadde batannakkiriza wadde nga walagira abamu, ate waliyo emiliyoni 8 singa osangibwa nga tolina Efris. Abasuubuzi abadde batannakimanya singa okuva wano olwaleero enkola eteebwa ne bakusanga ku dduuka okusinziira mu tteeka nga tolina Efris, bakuwa penalite ya miliyoni 8. Ngezo ate si z'ezokukola oba tolina lisiiti, naye 8 gwa kubeera nga tebakusanze na kumaka Efris 8 million. Akalala sebo Oweekitiibwa President, enkola ya Efris ku poto eya Uganda Revenue Authority tekuli apiiru. Bw'oba olina ensobi gy'okoze n'oyagala ogigolola ku system, tewali provision of appeal. Teriyo tteeka liyinza kubeera ddungi mu nsi yonna nga teririiko appeal mechanism. Ng'emikutu emirala gyonna gye tulina mu Uganda Revenue Authority okola appeal okutuusiza ddala lw'ogenda mu debt collection paka lwe bakakasa nti kigaanyi ne balyota baleeta ba debt collector. Akasonga ako nako kakulu okukategeera. Akasonga akalala sebo Oweekitiibwa President, olwaleero abasuubuzi abali wano by percentage n'obasaba nti ali ku VAT awanika omukono ng'ali VAT registered, ojja kulaba nga percentage eri less than 10%, ng'ekyenda ku buli 100 tebaliiko. Kitegeeza ng'era luli bwe nakikunnyonnyola nti omusolo guno gwe twagala okujja ku muntu asembayo ate bo be bagwesasulira wali nga bayingiza emaali yaabwe, ate ne bayongerako n'ebitundu 6 ku buli 100 withholding tax gye batakireyiminga Uganda Revenue Authority etwala kalamba. N'olwekyo omusuubuzi ono by a large percentage abuuza nze yakusasula ssente nga nnyingira n'enkuwa ne withholding tax which is income tax paid in advance, onjagaza ki okunnondoola paka mu byenda? Akasonga akalala sebo Oweekitiibwa nkafunidde wano, twawadde abasuubuzi bano bonna omukisa nga ffe tukutte peeni. Ba suppliers abatono
nga bakola na mu bintu bya wano produce n'ebirala bye batetenkanyiza. Uganda Revenue Authority yawadde instructions mu supermarkets tebakyasobola kutundayo kubanga bali babagamba bw'oba toli Efris tompa naye omuntu w'emitwalo 10 oba w'emiliyoni 5 nga ye capital y'ebyuma byonna agenda kujja wa Efris atunde mu supermarket za wano. N'olwekyo kitegeeza nti abo nabo tugenda basiba nga bye bakola tebasobola bitunda mu supermarkets ate nga ze simaduuka ezisaasaanya emaali y'abantu. Ekisembayo Oweekitiibwa President, abantu bakubulidde ku musolo gwa kiro ne luli twagwogerako, naye obuzibu bwe tulina nti gwe wennyini okuba nga January 1, 2005 watutwala mu East African Community ne tufuuka aba East African Community Customs Union. Nga kitegeeza nti kyonna tetukola tetukyasobola kikola nga Uganda. Bw'ebanga eyatutwala Kenya, Tanzania n'abalala import duty gye natuula mu lukiiko nga mwendi mu gazeti ne mugamba nti 35% eri punitive enough okugrowinga amakolero ga wano. Sebo Oweekitiibwa President gwe ng'olese bali okubeera nga bali ku 25 35 nazo zivaako otya ate n'oga nti ebyo kambipimire mu kiro mbattire ddala. Ekitegeeza mu muwendo kw'ekyo President price bwe nsasula container mu 35% nkuwa miliyoni 15 ku 2. Bwe nkozesa kiro nkuwa miliyoni 405 ku 6. Ekibuuzo oyinza otya okuŋŋamba nti sasula 35% oba 3.5 USD per kilo whichever is higher. Oyinza ogeraageranya miliyoni 15 oba miliyoni 6 nti ziri mu renji y'emu. Ekisembayo kwekyo Oweekitiibwa President, abantu bano kino kankikkaatirize. Ka Uganda kaffe ne ka Dubai kaffe wakasaanyizaawo. Congo bw'oleeta container ky'oyinza okusasula miliyoni ya emitwalo 2 oba gumu ogwa $, mu Uganda basaba 4. Gw'olowooza musuubuzi ki anakkiriza okutwala wano ebintu alimo bitikkulire Congo atandike okukola omuzee ogw'okusimagolinga? Kali k'okoze wali waggulu eggwanga kalifudde nti smuggling is on the rise. Ng'ate kigenderere kubanga kiri mu system. Oweekitiibwa President, Tanzania, Kenya, South Sudan, Congo batufudde babigere kati bakasitoma bonna badduse kubanga tetukyali competitive. Ekintu ekyo nkikkaatiriza kuba n'abala bakyogedde. Ekisemberayo ddala omuntu wa bulijjo ku bino byonna era n'omukulu wa Commissioner General ajja kugamba awo nti Your Excellency, omusuubuzi ono akaayana si yasasula omusolo ogusembayo. Nze njagala oli omuntu owa bulijjo. Sebo muzeeyi, watandika ddi okuleeta system enyigiriza omuntu asembayo? Nze nkugambye I am ready to pay you cash 18% from the factory. Ndi ready okusasula 18% ku boda nga nyingira. Nkwongereko ne 6%. Gwe ng'oŋŋamba nedda. Gwe omusuubuzi tosasula, nze kankuteekeko guno ngutwale ku muntu owa bulijjo eyaliguze esaati sirinnya 2,000 agigula omutwalo okuva ddi. N'olwekyo Oweekitiibwa President, njagala kusaba nti consultation gye wakoze sigimanyi era sirina n'amaanyi gakukaka kwogera by'otoyagala.
naye bw'onooba ng'obyogera manya nti obulumi bw'abantu bano bulirwewo. Ssaabasajja Kabaka w'Engero. Tweyanza nnyo Mwami Sekito Excellency nzikiriza mu kaseera kano olw'okuba nti obudde bubwo mpite maama wa Kampala Honorable Amisa Kabanda era omu abadde mu ssaale bwe tutambudde naye mu nteekateeka y'abasuubuzi. Honorable wa Kampala maama waffe Honorable Minister Amisa Kabanda jangu oyaniriza abantu bo ate oyogereko eri President. Neyanza nnyo neyanzedde Oweekitiibwa President, Cabinet Ministers President, RCC n'abamyuka bo bonna, aba Revenue Authority, business community leaders, ladies and gentlemen, Oweekitiibwa President tusanyusa okukulaba era tujja kukusaba nti tukweyanza nnyo okuba nti ozze wano, aye ne tukweyanza okuba nti owuliriza abasuubuzi baffe, era Your Excellency tujja kusaba nti zonna ensonga zaffe ozitwale nga nkulu nnyo. Abasuubuzi bano tebannabagaana kuwa musolo, naye abasuubuzi baagala kuwuliziganya naawe era bagonvu nnyo eri revenue, era bajja kukolaganira wamu ne revenue, era ffe tugamba tusomesebwe ng'abasuubuzi. Bwe tunamala okusomesebwa tujja kukola kyonna ky'ogamba, naye nga tusaba ensonga zaffe nga bwe twazikuteera ku lupapula oziwulirize era osobole okubaako ky'okola olwaleero. Katwebaze abantu bonna abalina kye bakoze ku musolo guno, abalina kye bakoze ku kintu kino okubanga kibeerawo, era kampite Prime Minister asobole okuba nga ayita Oweekitiibwa President. Maama Nabbanja jangu oyogereko eri abantu. Bannaye abasuubuzi musiriikirireeko, tubeegayiridde musobole okuwulira nga twaniriza maama Majegere, Right Honorable Prime Minister w'eggwanga ajje ababuuzeeko. Tubeegayiridde musiriikireko. Mwakuumye empisa, mwebale nnyo. Maama tukwaniriza, stamina ogirina, oli physically fit. Ojja obuuze ku basuubuzi bo obazzeemu amaanyi. Tweyanza ka exercise ako otulaze nti wamma ddala stamina ogirina. Abasuubuzi maama Honorable Nabbanja mumuwulireko ku ngalo ababuuzeeko. Thank you. Oweekitiibwa President, Ssaabalwanyi waffe Yoweri Kaguta Museveni, baminisita mwenna abali wano, RCC w'e Kampala, abasuubuzi bannange, nange ndi musuubuzi. Oweekitiibwa President, nze tebampise neerese nzekka. Niŋŋamba kambeerewo ntegeere ensonga zonna nga bwe ziri, nga bw'onooziragira, nze nkozese obuyinza bwe wankwasa okulaba nga biteekebwa mu nkola. Omukulu Kabanda yagambye nti bawandiika ebbaluwa. Oweekitiibwa President, nze sirabangako bbaluwa ya Kabanda. Ate Kabanda we waffe Mubende bw'aba yeye, kubanga abantu b'e Mubende ensonga ezisinga at least bayiiya ne balaba nga bazirese Kakumiro. Naye sirabangako bbaluwa y'abasuubuzi. Juzi abasuubuzi omukulu Sekindi balina ensonga
era nagenda mu ofisi yaabwe wano downtown. Nzenze ka Prime Minister wa Uganda asobodde okugenda wansi ku bantu. Oweekitiibwa President, ensonga z'abantu bano bazikuwadde butereevu, saagala kumala budde, njagala nkuyite oyogere eri abasuubuzi, nze ondagire nteekese mu nkola. Tweyanza nnyo Maama Majegere, Right Honourable Prime Minister. Abasuubuzi baffe twanirize Pulezidenti waffe ajja tumuwulirize bulungi nnyo tulabe nga tukwata ensonga z'agenda tusomesa ne byagenda okuba nti alagira. Mtore wansi. Mwebale, mtore wansi. Kubanga njagala tutegeregane bulungi. Ngenda kwogera mu Luzungu. No, I will not speak in Uganda. I will not explain well. I will speak in English, then ngenda kwogera mu Luganda wabe wakyusa amanyi Oluganda obulungi. Now, who is translating? I'm here, Your Excellency. Sanja. I'm very happy to be here. Omukulembeze musanyufu nnyo okubeera wano. So that we discuss thoroughly. Tubeerenga mukubaganya naye ebirowoozo paka ku nkomerero. I said thoroughly. Mu bujjuvu. Mu bujjuvu. Mu bujjuvu ate mu mazima. When I hear the other time I met in the State House with your leaders, omukulembeze bw'awulira luli bwe yasinkana abakulembeze bammwe mu State House Entebbe, what they were saying, bye baali bagamba, and what they are saying now, ne bye bagamba kati wano, and which you seem to agree with, era ebirabika nti mukkiriziganya nabyo, I think we need serious talk, and I'm here to talk with you. Ndowooza twetaaga okwogerera ddala era omukulembeze ali wano okwogera nammwe.
first claim ebisooka okubanga bye mugamba is that there are too many taxes in Uganda. nti waliwo emisolo mingi nnyo mu ggwanga Uganda. This is not true. Kino si kituufu. And that's why I am here to talk with you. Yensonga lwaki omukulembeze ali wano ayogere nammwe. The policy of the government on taxes is quite deliberate. Enkola ya gavumenti ku misolo ya kigendererwa. We normally don't tax what builds Uganda. Nti tetutera kujja misolo ku ebyo ebiwa Uganda omuwendo oba amabanja. Ebizimba Uganda. Ebizimba Uganda. Ebizimba Uganda tetuteka ku misolo. Translate that in good Uganda. Ebintu byonna enkola ya gavumenti ya Uganda eri nti ebintu byonna ebizimba eggwanga Uganda okugenda maaso tebabiteekako musolo. Or if we put tax, it is smaller tax. Oba bwe tuteekako omusolo gwina okuba omusolo nga mutono ddala. When we came from the bush, bwe twava mu nsiko there was tax. Waliwo emisolo. There was tax on export of coffee. Waliwo musolo mu kutunda emmwanyi okugenda mu mawanga ag'ebweru. It was called coffee export tax. Gwali musolo gwayitibwanga omusolo gw'ebyemmwanyi mu kutunda ebweru. We abolished that tax. Omusolo ogwo gwawerebwa. There is no tax on the export of coffee. Tewali musolo mu kutunda kawa waffe ebweru w'eggwanga. Or any other product which is sold outside. Oba ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kitundibwa ebweru tekuli musolo. There is no export tax. Tekuli musolo gwa byakutunda bweru wa ggwanga ng'ebintu ebyo biva mu ggwanga Uganda ng'obitwala mawanga amalala. And yet, when NRM came into the government, that was the main tax, the main source of the government. Ate nga gavumenti ya NRM yagira mu buyinza ogwo omusolo gwe gwaliwo ng'era gwe guyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga ogwo ogw'emmwanyi okuzitunda ebweru w'eggwanga. Show me a single export tax, just one. I don't want two, I don't want three, just one. President abagamba nti wabeewo amulaga omusolo gwonna ku kintu nga kiva mu Uganda nga kigenda ebweru w'eggwanga ne bwe kiba kimu tayagala bibiri oba bisatu nayagala kimu product oba ekyettunzi ekifuluma eggwanga nga kiriko omusolo. So there is no tax on exports of Uganda. N'olwekyo tewali musolo gwonna ku bintu ebyo byonna ebitundibwa okuva mu Uganda nga bigenda mu mawanga amalala. All of them. Byonna byonna. There is no tax on individuals, head tax, omusolo gw'omutwe. Tewakyali musolo ku bantu ku muntu kinnoomu oba omusolo ogwo gwayitibwanga ogw'omutwe. We abolished that. Gavumenti yagugaana. When I buy matoke from Mbarara or from somewhere within Uganda, President bw'agula amatooke okuva Mbarara oba okuva mu kitundu kya Uganda yonna, I need to get a license. Kyetaaga okufuna kyokka ebeera license oba ebbaluwa emukkiriza okusuubula amatooke. And we were having battles with the people in Kampala here who were having too much imposer.
era pulezidenti abadde n'entalo nnyingi ku bantu mu Kampala wano ababadde bayina empooza ennyingi ennyo gye bajja ku bantu mu butale. But the view of the government is that apart from the import tax, apart from the license, internal trade and I was having battles with the local governments, with the imposer on the gonja sellers in Rukaya, all those who are doing internal trade, who have been fighting them. Era president abadde n'entalo nnyingi ne gavumenti z'ebitundu ezibadde zijjanga empoza nga mu butale obw'okukubo ng'erukaya ku gonja ku nkoko n'ebintu byonna ebitundibwa nga biri mu ggwanga. There is no import tax on products bought from the factory within Uganda and traded within Uganda. Tewaliwo musolo. Import. Tewaliwo musolo gwe bakuggyako ku bintu, omusolo gw'ebintu ebiva ebweru. Ku bintu ebiri mu ggwanga ebikolebwa mu ggwanga era nga n'obusuubuzi buli mu ggwanga, tewali musolo gukuggyibwako ogwo gwe bajja ku bintu ebiva ebweru. And actually when I was preparing to come here, era president wabadde ategeka okujja wano, I spoke with one of our young people. Ayogeddeko n'omu ku bavubuka baffe abato. I don't know whether she's here. She's called Akurut. Are you here? President abuuza oba omwana we omuvuka gwayogedde naye gwe bayita Akurut. Omukyala Akurut bw'aba waali, president akwetaaga. Is she here? Mukyala Akurut w'oli? Come forward. Your Excellency waali awo, waali wanajja. That lady omukyala ono is a former member of parliament for Katakwi. Yali mukiise wa mu parliament okuva e Katakwi. Now, the other day I was talking town something else. Luli yali alina omukulembeze yali alina kyayogerako ekirala. And jokingly I said, how is poverty treating you? Mu kusaaga naye n'amubuuza nti obwavu bukuyisa butya. And she told me she's not so poor. N'aŋŋamba siri mwavu nnyo. I said, what are you doing? N'amubuuza okola ki? She said, you tell them what you told me. Thank you, Your Excellency. Again, by names, I'm called Violet Akurut Adome, former woman member of Parliament of Katakwi District. Indeed, Your Excellency, when we had that interaction, you asked me what I was doing. And my response to you was that when I lost in the elections of 2021, I had to scan around what I would do for myself in terms of business. Let Musoke translate. Honorable agambye nti president bwe yamubuuza ki kyakola n'amugamba nti alina bye yatandikawo okukola era bwe yatunula mu bintu ebiriwo n'abaako byatandika okukola byagenda otubuulira. When she lost the elections, bwe yali amaze bw'atayitamu mu kulonda kwa member of parliament e Katakwi. Your Excellency, I thought about import business, but I saw quite a number of challenges on it, and I said, no, I cannot go for business on importation. Kyuseekyo. Honorable yalowooza ku ky'okugenda okujja ebintu ebweru ku bizinesi ey'okusuubula okuva ebweru, naye n'alaba ng'erimu ebizibu bingi
ekirowoozo ekyo n'akisuula n'afuna ekirowoozo ekirala. Yasooka n'alowooza ku kirowoozo ekyokusaka. So why didn't I do importation? Lindako, ekyokusaka okuva ebweru. Kyemukola kati abasinga muli mu kusaka. Kati n'agamba nti ekyo kankireke. Yes, while I was a member of parliament, we imported goods from China. It was actually jerseys for my youth in Katakwi. But we faced a lot of challenges, withholding tax, importation tax, and I said, no, I can never do such a business again. Nti omukyala bwe yali akyali member of parliament yali mu bizinensi ey'okusaka okuva e China ng'aleeta emijoozi naye nga basasula emisolo mingi omuli ogwo ogw'okuva ebweru omuli ogwa withholding ogusigala omuli ogwa VAT yagenda okulaba nga emisolo mingi nnyo bw'aba ng'asaka ebintu ebiva e China. So I scanned around, I said what would be a very easy business for me to undertake, and indeed I found a business on local products was quite viable. Bwe yatunulamu mubiri wo n'alaba nga waliwo business gy'asobola okukola ku ebyo ebintu ebikolebwa mu ggwanga ate nga esobola omuwa amagoba. I approached Mukwano Industries and they gave me what they required for one to start a business, and indeed I presented what they needed for one to start a business. They needed one to be registered with VAT, that you had to have a VAT certificate, you had to have a TIN, and then a minimum capital for starting the business. Honorable yagenda mu Mukwano erimu ku factory za Uganda n'ababuuza bw'asobola okutandika business nabo ne bamuwa ebisaanizo bye yeetaaga okutandika nga mwe muli certificate ya VAT, mwe muli registration, omuli tax identification number oba gye muyita TIN number n'abituukiriza byonna era and also some minimum capital. N'akasente akatono akalinga capital k'alina okutandika nako. And they asked me if I could be one of their distributors, and I really accepted to be one of their distributors, and I'm doing the business in the Eastern region. Ne bamugamba asobola okubeera amenya mu bintu oba asaasaanya ebintu byabwe ebya Mukwano mu region y'omu Eastern, era ne bamuwa contract eyo oba ne bamuwa business eyo okulaba nti abeera asaasaanya ebintu byabwe ng'abitunda mu region ya Eastern. Your Excellency, I think it is quite a good business because then, like you said, it is about bubu, buy Uganda, build Uganda. The only tax that we pay is the VAT. The 18% that actually as you load the commodities, you're given an e-receipt. Then later on when we are filing returns, it is deducted. Your costs are deducted there. What we end up paying to URA is actually subtracted on what you already paid to URA on 18%, which to me as a business person is quite advantageous. Your Excellency, nti omukyalo ole yatandika okukola business eyo era n'atandika okuba nti atunda ebintu. Naye ekirungi kyabyo nti omusolo gwokka gw'asasula ku bintu ebyo ebiri mu ggwanga oba ebya Mukwano gwe musolo gwa VAT ate gwe bamuteekerako ku ssaawa eyo ng'atikka ebintu. Kati naye bw'agenda n'atikka n'agenda n'atunda yeesanga nga ajjako VAT ate n'asigazawo naye amagoba n'alaba nga bizinensi eyo nnungi nnyo. Your Excellency, if time allows, I would want to just be practical on this. For example, if my monthly turnover, what I buy from Mukwano, is about 100 million, there is already VAT of 18% in that. When I take these goods, I distribute in Eastern region, like I said, I'm a distributor. I get a profit of about 10 million. But at the end of the month, URA expects you to file a return on that, on the profit that you receive. Meaning, if I had not paid the VAT of 18, meaning on 100 million, I would have paid 18 million. But when I sell these goods worth 100 million, I get a profit of 10, meaning at the end of the day, what I filed to URA is less than the 18, which I had already paid to URA when I was purchasing the goods. So at the end of the day, instead of paying a VAT of 19,800,000,
I only filed a return of 1,800,000 shillings, not 19,800,000 shillings. That is the advantage of the system. Your Excellency, biwanvu naye nja bigezaako. Omukyala agambye singa bwagula ebintu ya miliyoni 10 yandibadde asasula VAT 18%, which is 18 million. miliyoni ekitundu 18 ku miliyoni 10 ze zandibadde miliyoni 18. Naye weesanga nti bw'amala okutunda afuna amagoba ga miliyoni 10 ate n'afayiringa returns mu kitongole oba nazzaayo mu kitongole kya Uganda Revenue Authority. Yeesanga nti mu kifo ky'okuba nti asasula miliyoni 19 mu emitwalo 8 asasula ate miliyoni Instead of 1,900,000 kati ebyekibalo kya VAT tugenda kubiyingiramu oluvannyuma, naye kyembadde njagala kutandika nakyo nti bw'otabeera mu kusaka n'osuubula ebyawano, import tax tabaawo. is not there. Okay, oyo bwino tumumaze. Okay. Indeed, Your Excellency. Import tax waabo abasaka. Kati kino ekibalo ekya VAT tugenda kukikola luvannyuma. So now, Adome, when you distribute, you are a wholesaler. Retailers buy from you. Yes, even the wholesalers buy from me. Even the wholesalers? Yeah, I do distribution. Uh-huh. Yes, So, ono mukyala agagawadde What have they said? What have they said? ayita mu agagawadde Do I look poor? ayita mu kusuubula ebyawano, musuubuzi naye musuubuzi. Oba muze kuteesa muwulirize. Mbadde wali essaawa 2 mwogera mpandiika. N'olwekyo mbasaba nammwe mutuule muwulire bye mbagamba. Temuze wano kunkanga. Mbadde wali essaawa 2 mpuliriza ekituufu n'ekifu byonna mpandiika wali. N'olwekyo nammwe muwulirize. Kati she's a distributor, so she gives to the wholesalers, and the wholesalers give to the retailers. Yes, Your Excellency. Kakati omukyalo ono asaasaanya ebintu bya mukwano kwabo abalala baddako baholoseera oba batundira ewamu, ate ne baholoseera nabo ne bawa bali baliteeyira oba batematemamu ebintu ebyo paka kwoli asembayo agenda okikozesa. So when you say basubuzi, you should now know that the basubuzi are of different types. N'olwekyo bwe mugamba nti muli basuubuzi. Okay, you can sit at home. Thank you very much. Eyalama. Yeah, boy, Your Excellency. Muyina okimanya nti obusuubuzi oba abasuubuzi balimu ebiti oba ebika ebyenjawulo. There are basubuzi who kusuubula ebyaffe. Waliwo abasuubuzi abasuubula ebyaffe ebya Uganda. Ngono. Nga Honorable Adek. There are basubuzi who sell our products outside. Waliwo abasuubuzi abakwala ebintu bya Uganda ne babitunda mu nsi ez'ebweru. Now you are also basubuzi, but who kusaka. Naye nammwe muli basuubuzi abo abasaka nga mujja mu nsi ez'ebweru. N'olwekyo, therefore, when we are talking, please let's be clear. Don't say basubuzi that you are the only basubuzi. No. N'olwekyo bwe tuba twogera tubeere beerufu tumegamba nti basuubuzi naye waliwo ate n'abasuubuzi ab'ebika ebirala.
So, therefore, the internal distributors, the exporters, either don't pay tax or pay fewer taxes. N'olwekyo abantu baffe abo abali mu bintu abasaasaanya ebintu ebikoleddwa mu ggwanga n'abo abatunda ebintu byaffe ebweru olumu tebasasulirako ddala musolo oba bwe guba weeguli guba musolo mutono ddala. Abamu tebasasulirako ddala. Exporters don't pay any tax. Abo abatunda ebintu bya Uganda ebweru tebasasula musolo gwonna nga babitunda ebweru. The ones inside pay tax but smaller than the importers. Abo abali mu ggwanga batunda eby'omu ggwanga basasulayo akasolo naye nga katono nnyo okusinga n'ogwo ogusasulwa ku bintu ebiva ebweru. But even the ones who import, naye n'abo era abajja ebintu oba basaka ebintu ebweru, it depends what you import. Kisinziira ku ekyo ky'osaka okuva ebweru. If you import machinery, bw'oba oleeta ebyuma to process things here, okuba nti bikola ebintu wano mu ggwanga oba ng'ebya factory, you don't pay any tax. Toyina musolo gwonna gw'osasula. You don't pay import tax. Tosasula musolo gwa kuyingiza bintu mu ggwanga. If you import raw materials, bw'osasula ebintu ebyo ebikozesebwa mu kampuni zaffe oba mu factory zaffe wano mu Uganda, you don't pay tax. Tosasula musolo. There is what we call raw materials. Waliwo bye bayita ebyo ebintu ebikozesebwa okukolamu ebintu ebirala mu factory. There is what we call intermediate products. Waliwo kye tuyita ebyo ebintu ebirongoseddwamu akatono. There you pay the East African tax of 10%. Awo musasula omusolo ogutwala mu region ya East Africa gwa kitundu 10 ku buli 100. If you import pharmaceuticals, singa oba osase ebyo ebyeddagala mu malwaliro gaffe, initially you don't pay taxes. Mu kusooka tosasula misolo gyonna. But in the future, when we start making our own drugs, ne mu maaso eyo nga tutandise okukola amadagala gaffe, we shall have to protect our pharmaceutical manufacturers by putting tax even on the imported pharmaceuticals. Tujja kutandika okuteeka omusolo ku ebyo eddagala eriva ebweru tusobole okukuuma zino factory zaffe ez'eddagala ze tunaba tutandise mu ggwanga lyaffe Uganda. So therefore, the issue which is on the table, n'olwekyo ensonga zino eziri ku mmeeza wano, is import of consumer goods which are not medicine, which are not machinery, which are not raw materials, and which are not intermediate products. This is what we are talking about. Ensonga eri ku mmeeza wano y'ensonga ey'ebintu ebiva ebweru w'eggwanga nga bisakiddwa nga tebiri mu group ya byaddagala, terimu ebyo ebirongooseddwamu, terimu ebyo ebiri mu byuma ebikozesebwa mu factory, wabula ya bintu ebirala ebikozesebwa mu maka gaffe naye nga tebiri mu kategori ziri ezitagibwako omusolo. And our taxation on those items is deliberate. Era enkola yaffe ey'okujja omusolo ku bintu ebyo ebitali mu eno kategori yakigendererwa. It is these people who don't explain it to you clearly and guide you, the officials. Lwakuba nti abantu bano abakungu ba gavumenti tebabannyonnyola bulungi ne muba nga mubitegeera ensobi eri ku bakozi ba gavumenti. So that's why I am very happy to be here to discuss with you. Yensonga lwaki omukulembeze musanyufu nnyo okuba wano nammwe akubaganya ebirowoozo nammwe. It is more than 60 years since African countries got independence. Kati tusoba mu myaka nga 6 okuva ensi oba ebbendobendo lya Africa
lwe lwafuna obwetwaze bwe batandika okufuna independence. lwe batandika okufuna obwetwaze. But many of these countries are still backward up to today. Naye ensi zino nnyingi eza Africa zikyali mabega nnyo paka ekiseera kya kaakati. And one of the problems is this one. Era emu ku nsonga n'ebizibu ebizifudde okuba nti zikyali mabega yeeno ensonga yennyini gye tuliko kati. Okusaka okutaliko kikomo. To import endlessly. Kwe kuba nti tusuubula okuva mawanga ag'abazungu ag'abachina ag'abayindi nga tetumala ne tusigala nga tukyasuubula mu nsi endala. Waliwo endwadde bagiyita ekikulukuto. There is a disease known as ekikulukuto in Uganda. Nyankole is called ekyerwiso. Waliwo ekirwadde mu Luganda ekiyitibwa ekikulukuto naye ate mu Lunyankole bakiyita ekyenviiso. This is ekyerwiso. Kino ekyenviiso. If you are, because when you import, the shirt I'm putting on is made in Uganda. Kubanga bw'osaka okuva ebweru nga omukulembeze n'essaati gy'ayambaddeyo ekoleddwa mu Uganda. By fine spinners. Ng'ekolebwa kampani ya fine spinners ekola engoye. Now, this shirt here is from the cotton of Uganda. Kati essaati eno omukulembeze w'eggwanga gy'ayambadde eva mu kotoni alimibwa mu Uganda. Pamba erimibwa mu Uganda. Therefore, our people got money by growing the pamba. N'olwekyo abantu baffe abalima pamba bafuna sente. Bafuna sente ne bafuna n'emirimu. Bafuna sente n'emirimu ne bagifuna. When the pamba went to the ginnery, our people got money, but they also got jobs. They were workers in the ginnery. Abantu baffe bwe balima pamba, abantu baffe bafuna emirimu ne bafuna ne sente kubanga emirimu egyo bagifuna nti bakolanga mu factory eri erongoosa pamba. Ejjamu ensigo mu pamba. Your Excellency. The one which removes seeds from the pamba, they got jobs. Abantu abo abakola mu factory ejjamu ensigo mu pamba bafuna emirimu. The ones who made the pamba into wuzi got jobs. N'abo abakola mu factory eya pamba ejjamu wuzi nabo bafuna emirimu. The ones who worked in the weaving section where the wuzi is turned into fabric got jobs. N'abo abakola mu factory efuula wuzi ezivudde mu pamba n'ezifuula mu ngoye ezirina okukolebwamu engoye endala nabo bafuna emirimu. Then the ones working in the printery to put in colors got jobs. N'abo abakola mu factory eyo egenda n'eteeka langi mu pamba ono oba mu lugoye luno olugenda okukolebwamu olugoye nabo era baafuna emirimu. Then the tailoring. N'abo kati abagenda ku byalaani ne batunga nabo baafuna emirimu. Now, when you import this, so therefore, when I put on this shirt, maybe $5 worth. N'olwekyo omukulembeze bw'ayambala essaati eno osanga nga egula $5 n'agyambala ng'ekoleddwa mu Uganda. The 100% of that money is remained here in Uganda. Ekitundu 10 ku 10 kwezo sente essaati zeegula zisigala wano mu ggwanga lyaffe eya Uganda. And created 6 levels of jobs. Ate era essaati eyo yateekawo emitendera 6 egiyonna gyonna nga giteekawo emirimu gy'abavubuka baffe bannayuganda. Growing the cotton. Okusimba pamba. Ginning the cotton. Okumugyamu ensigo pamba. Spinning. Okumukolamu ewuzi. Weaving. Okumugyamu engoye ezikola engoye. Printing.
okuteekamu erangi and tailoring. n'okutunga. Now, you who import this shirt from China, N'olwekyo gwe ajja essaati eno okuva e China, you take, if the shirt is $5 here, essaati eno singa egula sente za $5 wano mu Uganda, the only value you add omuwendo gwokka gw'ogattako is clearing and forwarding, yeeyo ey'okuba nti okutambuza n'okuyingiza mu ggwanga, loading on the lorry, okutikka ku mmotoka eyo eya loole egenda okuba nti etambuza engoye ezo, maybe the shop assistant. n'oyo atunda mu dduuka lyo. Now, if you put all those in money terms, ebyo byonna bw'obiteeka mu muwendo ogwa ssente, you may find it is like maybe 10%. ojja kusanga nga kitundu 10 ku buli 100 ky'ogenda okusaasaanya, ky'oyongeddeko omuwendo. 90% of the value went out. Ebitundu 90 ku 100 byonna obitutte ebweru w'eggwanga, eyo gy'ojje olugoye olwo. And the jobs went out. N'emirimu gyonna nagyo gyagenda mu nsi eyo. Because Uganda is consuming 276 million meters of textiles. Kubanga eggwanga lyaffe Uganda lisaasaanya oba likozesa miliyoni 276 ez'engoye. A factory like Naitil makes 25 million meters. Ekkolero ng'erya Naitil likola miliyoni 25 mu mita ez'engoye. So in order to clothe us properly, we need about 11 factories or 11 like Naitil. Kati eggwanga Uganda okugezaako okuba nti ligatta enjawulo eno wakati wa miliyoni 276 lyambaza abannayuganda bonna. Okusobola okwambaza abannayuganda bonna tuba twetaaga amafactory nga Naitil 11. And Naitil alone employs about 1,500 people. Naitil ekkolero erimu lyokka likozesa abakozi nga 1,500 in the making. mu nkola ebintu engoye ezo. But also the other jobs, Zabasaka, they are also available for Naitil. Naye ate n'emirimu egy'abali abajja ebweru oba abasaka engoye ezo nabyo ate era balina emirimu gino Naitil gyewa abantu. Okutikula, to load and unload. Okutikka n'okutikkula ku loole. Those also get jobs. They are not part of the 1,500. Naye nabo era bafuna emirimu bano aba Naitil naye nga tebali ku giri 1,500 egy'abano abakola mu factory. The shop assistants, abakola mu maduuka, all those are the same. Bonna be bamu. But you have now the additional 1,500 who make the cloth. Naye ate oyinako bano abakozi 1,500 boyongera ku gino emirala abakola mu factory mulinga bakola engoye zino. Uganda is spending now $880 million on importing textiles. Eggwanga lyaffe Uganda buli mwaka lisaasaanya miliyoni 808 eza dola ku ngoye ezisakiddwa okuva mawanga g'ebweru. That means all the money we earn from coffee, because we earn from coffee about $900 million. Kitegeeza nti sente zaffe zonna ze tufuna mu kutunda kaawa waffe ogenda ebweru eziwera miliyoni 908 zonna tuziwaayo ne tuzizaayo nga tusuubula engoye. Ate kaawa tumwongeddemu amaanyi. We are now producing more because we used to earn about 400 million only. Ate kati eggwanga kaawa limwogeddemu amaanyi luli twalinga tufulumya miliyoni
anazokka milioni 4 zokka mu dollars. Now we are getting 900, but all of it goes back to Kusaka Engoye. Kati sente zaffe zonna ze tufuna milioni 9 zonna zonna olumala ozifuna nga tuzijje mu kaawa ng'ate ziddayo nga tusaka engoye mu nsi ez'enjawulo. So that's why we say, you people, really, kino ekikulukuto, how long will you go on with this ekikulukuto? N'olwekyo bantu mmwe kye tuva tugamba nti naye ddala kino ekintu ekyokuba nti sente zaffe zonna tuziriwa amawanga amalala tunaakomawa n'okutambula n'ekikulukuto kino ekya sente z'eggwanga nga zifuluma eggwanga. This is why we say we tax in order to encourage our people to buy the Ugandan my shirt like this one, so that we close off the Kusaka, and if we are to Kusaka, we Kusaka ebintu ebinene ennyo ennyonyi bye tutasobola naye kino kye tusobola nakyo okukisaka kyakuswala. Y'ensonga lwaki bagamba oba tugamba nti kateekewo omusolo ku bintu bino ebiva mu nsi ezitali zaffe eziva ebweru gye tusaka ebintu tusobole ate okukuuma bano abatandisewo amakolero gasobole okukola ebintu tusuubule ebyo bye bakoze by'eggwanga lyaffe tusobole okutaasa ssente ezifuluma mu ggwanga Uganda. This is the main point. Eno y'ensonga enkulu. Yes, we are looking for taxes. Kituufu tunoonya emisolo. And we are looking for the taxes mainly from the areas ezitujjamu omusaayi. Era tunoonya emisolo okusingira ddala mu ebyo ebitundu ebivaamu ebitujjamu omusaayi oba ebitwala ssente zaffe mu nsi z'abazungu. And the ones ebituzaamu omusaayi we tax, either we don't tax or we tax katono. Naye ate ebyo ebizzaamu omusaayi mu ggwanga Uganda either oba tetubigirako ddala musolo oba tujjako akasolo katono. So that is I don't know why these people cannot explain that to you. That man sector, I told him many years ago, I told him about when they were again demonstrating and so on, we talked about all this. N'olwekyo omukulembeze tamanyi lwaki abantu tebabagamba bintu bino kubanga omukulembeze Isa Ssekitto emyaka mingi emabega bazze boogera ku nsonga zino n'omulamwa lwaki president ayina endowooza bweti ku by'okusaka. So therefore, what we would like you to do, we want you to do business, but which business? N'olwekyo omukulembeze ayagala mukole business, ne business ki? To find this whole tent full of abasaka. Okusanga tenti zino zonna nga zijjudde abantu abasaka mu mawanga ag'ebweru. Ewaffe ntungamu okusaka kya nsonyi nnyo. Ntungamu okugamba nti amaka ago gasaka. Togenda kufuna mukazi nti abo bagayaavu tebakola basaka. So therefore, it is the fault of these people of yours. N'olwekyo musango gw'abantu oba abakulembeze baffe. They are the ones who don't guide. I talked to Secretary many years ago, but of course I'm a bit far. We can't. And even when I toured, I think I talked about this in 2018 when I toured around. And I was telling you that you people, yes, mutukozeseza okufuna sente mwebale nnyo. You have used us to get money. N'olwekyo omukulembeze abadde ng'agamba abakulembeze nga Mwami Isa Ssekitto emyaka mingi emabega era n'olwo lwe yatambula n'alambula ekibuga mu 2018 n'asinkana abasuubuzi yamugamba nti yes mukoze sente era mutuyambye okukola sente ne muwa eggwanga sente naye ate waliwo ensonga endala zayagala mugoberere. This our market, our purchasing power, ensawo zaffe bugaga. Gano amaanyi gaffe ge tulina okuba nti tugula ebintu ebiva ebweru oba ebisakibwa ebweru
bugagga nnyo okuba nti olina esente ezisobola kugula ekintu kyonna oba kyawano oba kyabweru obwo obugagga nabwo. Put it in better Luganda. Pulezidenti agamba nti okuba nti bannayuganda balina obusobozi obusobola okugula ebintu ebikoleddwa wano oba ebiva ebweru, kitegeeza nti ago maanyi gaffe agasobola okuyamba eggwanga era obwo bugagga bwaffe. Era omubutamanya bwaffe tubadde tuwanirira obugagga bw'abantu abalala. Tubadde tugula emmotoka z'Abajapaani. Omujapaani ali eyo ffe tumuwa sente, esente emirimu gy'abaana baabwe byonna bigenda Japan ku motoka. Ate bwe tugenda ku kompyuta esente nazo zigenda. Ate bwe tujja ku ngoye esente zigenda. Now the NRM line is please twezimbe ekikulukuto kino tukigalewo twezimbe. This is the line of the NRM. Omukulembeze agamba nti enkola oba ekigendero oba olugendo lwa gavumenti ya NRM ayagala tuzimbe ensi yaffe tuwonye ekikulukuto kya ssente n'emirimu tulabe nga gavumenti yaffe n'eggwanga lyaffe likulaakulana. Now I can give you one sector which I'm sure you see in the town there. Omukulembeze asobola obbawaayo ekitongole kimu kyemulaba mu kibuga eyo era kyagala obbawaako nga example. Gye natandikira nze ng'omulwanyi, where I started as a freedom fighter. Pulezidenti kyagenda obbawa nga example oba ekyokulabirako yeeyo gye yatandikira okulwana okununula eggwanga. Your Abanyankole were nomadic. Nti Abanyankole bo baali Abanyankole baabwe. Abanyankole bammwe baali balunzi naye abalunzi abatambula nga bava wano na wali. In 1966 we launched a campaign to make them stop moving up and down. Mu mwaka gwa 1966 Pulezidenti yatandikawo kaweefube ow'okulaba nti Abanyankole bammwe abaali batambula nga balunda bava wano na wali nga balekeraawo nga balunda bulungi. And they started settling down. Era ne batandika okuba nti balundira wamu nga tebatambula ngendo. Unfortunately, Amin came in and we lost almost 16 years. Ekyakola obubi ennyo Kijambi Amin bwe yajja twafiirwa emyaka 16 ate enteekateeka neeyonoonekamu. Then we came back 1986. Ne tukomawo mu 1986 nga tuwangudde. Now, when we came in, I told them that you, Banyankole, bwe twajja mu 1986 n'abagamba nti mmwe Banyankole mmwe, you have the tradition of cattle keeping. Mulina obulombolombo obw'okulunda ente obw'okulunda ente. Mulina obujajja obw'okulunda ente. But the milk which is being sold in Uganda is not from you. Naye amata agali mu kutundibwa mu ggwanga lya Uganda ate tegava wammwe, tegava mu mmwe abalunzi b'ente. Those who are old a bit would know that milk, liquid milk, powdered milk, we are all being imported either from Europe or from Kenya. Mwe mwenna abali awo abali nga mukuzeemu ekimala mukimanyi bulungi nti eggwanga lino amata gonna agali ag'omukebe agali ag'okufumba ag'okunywa tegavanga mu Uganda, gonna gavanga Kenya mu nsi ey'okumuliraano or Europe. Obanga gava mu nsi z'abazungu eyo mu Bulaaya. Now, I mobilized the Banyankole to start rearing cattle of milk production. Yakunga Abanyankole okutandika okulunda ente ez'amata zisobole okuvaamu amata getusobole okunywa mu ggwanga Uganda. And I started trying to bring investors to process the milk for the towns and even for export. N'atandika kaweefube ow'okuleeta bamusiga nsimbi batandike okuba nti bagattako omutindo ku mata gaffe tuganywe mu ggwanga ate amala tugatunde mu nsi ez'ebweru. Now you show me now
any imported milk here in Uganda now. Kati njagala bannaye mundage amata gano gonna mu Uganda nga gasakibwa kuva bweru mu nsi z'ebweru. We are supplying the internal market, all of it. Tuli mu kutunda oba tusupplyinga tusasanya amata mu katale kaffe konna aka Uganda ne tukamatiza. And we are exporting, I think now we are hitting about $300 million. Era tutunda mu nsi z'ebweru nti essaawa zino wetwogerera buli mwaka tugenda kubanga tutuukiriza miliyoni 3 eza dola. All the products, butter, cheese, this liquid milk, UHT, powdered milk, yogurt, all of them are being made here. By the farmers and processed by our factories. Buli kintu ky'omanyi ekiva mu mata, omuli butter, omuli amata, omuli cheese, omuli ebintu byonna, omuli ice cream, buli ky'omanyi ekiva mu mata nga kisobola okukolebwa mu mata. Kati tukikola wano era abantu babigula ne tubitunda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. No, therefore, the other man said, some of you support me, some don't support me. Whatever you are, I want you to see that what we did in milk can be done in textiles, can be done in leather, can be done in all those products. Omukulembeze abagamba nti ng'omwami abayogedde bwe bagambye nti abamu mummwe mumuwagira abalala temumuwagira. Ne mutunuulire omulamwa guno gw'abagamba nti ekyakolebwa ku mata gaffe ne gaba nga gasobola okukolebwamu ebintu byonna bye twali tujja ebweru, bye twasakanga ebweru, kisobola okukolebwa ku bintu ebirala nga ku maliba gaffe ne tufuna waleti, emito, entebe, engatto, emisipi, ate ne tubikola ne ku ngoye nazo ne tuba nti tusobola okuba nti tuzikolera wano nga tukozesa materiyo zaffe eziri wano mu ggwanga. So that is the main point, really. N'olwekyo eyo y'ensonga enkulu mu mazima. You can start as an importer. Oyinza okutandika ng'omusasi okuva ebweru. But you must know that if you love your country, you must graduate and become not a sucker, but the one who makes, who cultivates his own field. Naye bw'oba ng'oli muntu ayagala eggwanga lyo, wadde ng'otandise ng'omusasi, naye ate osobola okweyongerako omutindo ba levo n'otikkirwa n'ogenda ku levo endala egenda okukola ebintu ng'obikolera wano n'oba nti otuukiriza okwagala eggwanga lyo. If you go to a place like South Korea, singa ofuna omukisa n'ogendako mu nsi nga South Korea, there is a company called Samsung. Eriyo ekitongole ekikozi ky'ebintu kye bayita Samsung. Company. Company gye bayita Samsung. They are now making computers, making very complicated things. Kati essaawa zino bakola computers n'ebintu ebyo eby'omulembe ennyo ebitali byangu. But the founder of Samsung in 1931, when I went there, they told me he was importing textiles in South Korea. Naye ate ekyewuunyisa mu mwaka gwa 1931 eyatandikawo kampuni ya Samsung yali asuubula ngoye ng'azijja mu nsi endala ng'azitwala mu South Korea. Now is a big manufacturer and exporter. Kati essaawa zino we twogerera mukozi akola ebintu ate era ng'abitunda wabweru wa South Korea mu nsi ez'enjawulo. A man called Dangote, a Nigerian, omusajja omunigeria gwe bayita Dangote, was started by importing cement. Yatandika na kusaka cement. But now he's got big factories of cement in Nigeria. He's now building a petroleum refinery and so on. Naye essaawa zino azimbye kampuni eya sementi mu Nigeria, ate era azimbye n'ekkolero eriryongerako omutindo ku mafuta mu Nigeria.
This is what I told Sekito long ago. Bino byabadde ng'agamba Mwami Issa Ssekito ebbanga lyonna emabega eyo. Now, what I would like you to do is to see you graduate from Okusaka to making the products here. Kati omukulembeze kyagamba nti ayagala okubalaba nga mweyongerako omutindo oba mugenda ku ddaala eddala muve mu kusaka ate tulabe nga tukolera ebintu wano mu ggwanga lyaffe. Now the problem, you say the government doesn't support local investors. Rubbish. That's a lot of rubbish. Kati mugamba nti gavumenti teyamba ba investor oba bamusiga nsimbi abavaayo nga bannayuganda nti gavumenti tebayamba. N'agamba ebyo tabitegeera. Byabwewusa. Mbizimudde. Abizimudde byabwewusa. I got figures here. Ayina wano olukalala. Bwino. Ne Bwino. 450 companies in Namanve. Company bina mu 5 e Namanve. 315 of them are Ugandan. Bisatu 15 zonna za bannayuganda. That is 70%. Bitundutundu 7 ku buli 100 companies ziri e Namanve za bannayuganda. I can give some names. I can give some names here. Asobola obbawaayo okumanya agamu aga kampani ezo ez'abannayuganda. Gastalule of Ntake Group or something like that. Ayina Mwami Gastalule akulira kampani ya Ntake Group. Ayinayo ekkolero e Namanve. Badru Muwanga of Luka Plastics. Mwami owokubiri Badru Muwanga owa kampani gye bayita Luka Plastics oba ekola ebintu mu plastika. Joseph Yiga, Steel and Tube. Ayinayo Mwami Joseph Yiga omu era ku bakoze kampani Namanve nga munnayuganda eya Steel and Tubes naye yaweebwa ettaka e Namanve. Tom Kitandwe has got a factory of Mariana. Omwami munnayuganda Tom Kitandwe ayina kampuni ye Namanve gye bayita Mariana. Prudence Ukonika Bella Wines. Omukyala era ne wano waaliyo Excellency akola Bella Wines. Prudence Konika naye akoze ayina factory ye e Namanve era nga naye local investor. Kaddu Kiberu Peacock Paints. Omwami Kaddu Kiberu naye munnayuganda ayina ekkolero e Namanve owa Peacock Paints. Benjamin Muyenzi Disticom Medical. Omwami Munyezi Benjamin naye ayinayo ekkolero nga munnayuganda eya Bitcom Medical nga bino bikola bya bulamu. Abdu Kasoma Exquisite Solution, I don't know what they make. Oyo naye munnayuganda Kashoma nga naye ayinayo ekkolero. Ben Kavuya, East African Medical Vitals. Kabuya Beni oyo naye ali mu byaddagala nga ayina ekkolero e Namanve munnayuganda. Alex Kisemba, he owns Reco Industries. Alex Kisemba oyo ayina ekkolero e Namanve nga munnayuganda nga lyerya Reco Industries. Katongole Emmanuel, Quality Chemicals. Omwami Katongole Emmanuel naye ayina ekkolero e Namanve nga baliyita Quality Chemicals ery'eddagala. Nicholas Biangona or something like that. Nkopo Tra Limited. N'oyo omwami Nicholas Biangona e Namanve alinayo ekkolero naye nga munnayuganda. Busitange something company limited. Busikyange oyo naye munnayuganda naye alinayo kampani oba ekkolero lye e Namanve era nga naye munnayuganda.
Chimera Frederick has got a factory for furniture, sleep furniture. Omwami Frederick Kimera munna Uganda naye alina ekkolero ennammanve erikola ebyembaawo oba ebikola ebibajje nga naye munna Uganda. Ken Kalisa, Next Media or something like that. Omwami Ken Kalisa owa Next Media naye alinayo ekkolero naye era nga naye munna Uganda. Christopher Sazi, Lake Victoria Fishing Company, and so on. N'omwami Sazi Christopher owa Lake Victoria Fishing Company munna Uganda naye nammanve alinayo ekkolero era naye nga yaweebwa gavumenti. Now, when I met the secretary many years ago, omukulembeze bwe yasisinkana mwami Sekitto emyaka mingi nnyo emabega, I said, you have got money from us, from our pockets. mwe mufunye sente ne mugaggawala nga mujja sente mu nsawo zaffe. Now use that money to stop kusaka and mutuzemu omusaayi. N'amugamba nti engeri gye mugaggawadde nnyo nga mutujjamu sente bannayuganda, mukozese sente ezo muzijje mu kusaka muzireete wano mu ggwanga naffe nga Uganda mutuzzeemu omusaayi. And that's how I said, they said land, I said we shall get you land. Era awo we bagamba nti twagala ettaka n'abagamba nti yes tujja bawa ettaka. They should come and tell us who frustrated you, who did not give you land. Kati mwami Isa Sekitto omukulembeze agamba nti mujje mutubuulire ani oyo yabalemesa nga yalagira babawe ettaka ne batabawa ttaka. Oluvanyumako, later, come later, let me first finish. Nti omukulembeze mulindeko amalirize ensonga ze bulungi tugenda byogeramu eddako. So now the issue which I am going to follow up, you say, and you should stop that language because your language is a bad one. Kakati ensonga gyayagala okwogerako era gyayagala okugoberera eri nti naye mulekera okukozesa olulimi olwo kubanga olulimi lwammwe si lulongoofu. Mwogera ng'abalabe ba Uganda. Kino saagala kukiteeka mu luzungu oba waliwo abazungu. Kino kyaffe kya munju. Now, the Bible says, Bible egamba nti tubategeerera ku bibala byabwe. We shall know them by their fruits. Musoke. Bayibuli egamba omukulembeze abagamba nti Bayibuli egamba nti bajja tutegeerera ku bikolwa byaffe oba ku bibala byaffe. Now, the challenge Africa has is having people of moyo gwa Uganda, moyo gwa Africa. Kakati bantu mmwe okusomoozebwa Africa kwerina kwe kuba nti tetulina bantu ba moyo gwa Africa moyo gwa Uganda. Now, moyo gwa Africa, moyo gwa Uganda is okuzimba Uganda. Omwoyo gwa Africa mwoyo gwa Uganda kitegeeza nti ozimba eggwanga lyo Uganda. Now, a Chinese has come and set up a factory for making, like the one of Kapeka, for making floor tiles. Kakati omuchina ze ataddewo ekkolero ery'okukola ebintu kati ng'eriri ekapeeka erikola tiles zaffe ez'omu nnyumba n'aliteekawo ekapeeka. In the past, Uganda was importing floor tiles of $40 million. Emabegako gye tuvudde eggwanga lyaffe Uganda libadde lisaka tiles ezo oba butafaali obwo nga buli mu $1 million buli mwaka. Now, the Chinese has saved us that chikulukuto. Essaawa zino omuchina yakola ekkolero eryo ekapeeka atutaasizza ekikulukuto kya ssente zaffe $4 million buli mwaka ng'akola tiles ezo nga zikwera wano ewaffe e Uganda.
kati waliwo sekito n'abalala bamuvumirira. They are cursing him as if he's an enemy. Kakati essaawa zino bannange sekitto n'abalala banne bavumirira omukyayina oyo eyakola tayiruzi wano n'atuwonya ekikulukuto ng'alinga eyakola omusango. This is not acceptable. Kino tekikkirizika. Because of the two, Asaka n'atuzamu omusaayi mwoyo gwa Uganda yani. Kubanga ku babiri Asaka najje China najje India najje ebweru wa Uganda n'oyo akolera wano nazzaamu omusaayi sente zaffe n'emirimu ne bisigala wano ani gwe twandigenze naye era ani mulabe wa Uganda. So therefore stop that language. I don't want to hear that language. N'olwekyo olulimi olwo tululekeraawo, omukulembeze w'eggwanga tayagala dduwulira. These countries which have become powerful like United States, they welcome these investors. Ensi zino ze mulaba ezifuuse zikirimaanyi ng'eggwanga lya United States of America zo zanguwanye era ziyaniriza buli muntu ajjanga musiga nsimbi okukolerayo company. So therefore you can speak about your issues of you the importers of the narrow spectrum of the taxable items. N'olwekyo muyinza okwogera ku bintu byammwe mmwe ng'abaleeta ebintu okuva ebweru ku ebyo ekkubo effunda that is taxable. Ebigibwako omusolo, ebigwa mu kiti ky'okugibwako omusolo. Now when I met your people at State House, omukulembeze bwe yasinkana abakulembeze bammwe, it is true, I asked the question of the difference between the old way of sales tax. Omukulembeze yababuuza ekibuuzo ekyenkola enkadde ey'omusolo ogw'okutunda. It was called sales tax, which would be charged at the factory. Gwe baayitanga omusolo gw'ebyettunzi gwe bajjirangako ku makampuni agakola ebintu. One time. Omulundi gumu, nga bagujjako omulundi gumu. And then the value added tax which goes down. N'ababuuza n'ekyo eky'omusolo gwe tuyita ogwa VAT oba value added ogugenda nga guggyibwako mu chain y'ebyobusuubuzi okuva waggulu okutuuka wansi. Now I would like somebody who speaks good Luganda among the tax people, if one of them is here, to come and explain the difference. Omukulembeze asaba bw'abaawo mu abo abakungu b'ekitongole ky'ebyemisolo ategeera obulungi Oluganda ajja annyonnyole enkola eyo ey'okusolooza omusolo tulabe nga tuteesa bulungi nga tutegedde. Who is there? Come. Amanyi Oluganda. We don't want translation. Who knows? Wali wuyo Your Excellency ajja. Kagwa lyawo. Ono musajja munyala aveeyo obunyala ndowooza oba munyala oba ki? Your Excellency, Baminister ne abasuubuzi mwenna bali wano olwaleero, omusolo gwa sales tax. Mbaweereza example eri gye mwampeereza eya sukari. You remember the example you gave me, if you can remember? Yes, Your Excellency. But use round figures, don't use 3.33, 30 cents. Please use round figures. Bw'obanga oyina sales tax eyaliwo
mu myaka gy'ensanvu eyakoma mu 1996 nga tuteza VAT, engeri gye yakuŋŋaanyizibwanga yabeeranga ku factory. Nga ku factory bw'omala okumukuŋŋaanya katugambe nti akasawo ka sukaali ku factory okaguze emitwalo 10 nga ojjako sales tax katugambe nti abeera ku 18%, let's say. Ku bitundu 18 ku 100 kiba kitegeeza nti kubeerako omusolo gwa omutwalo gumu mu kanaana ze zibeerako kati nga bw'omutwala mu maduuka ago obanga totaddeko musolo mulala gwonna omutunzi asemba okutunda aba tajjako musolo. Kakati ekintu ekyo kyali kitegeeza nti omusolo ogwo gubeerako mutonoko nga gavumenti ate erina okujja omusolo ku bintu ebirala. Ekirala kyali kitegeeza nti nanyini factory eno baali bakuŋŋaanya sente ntono. Twali tukuŋŋaanyanga sente ntono ku sales tax. Kati bara nti lindako akasawo ka sukaali kaguze emitwalo 10. Kati omusolo gwa sales tax gwa 18% kitegeeza nti oyongerako omutwalo gumu mu kanaana. So omusuubuzi the wholesaler yandisasudde emitwalo 11 mu kanaana ku factory nebikomaawo gavumenti nejjako mutwalo gumu mu kanaana zokka. Kati genda mu maaso. Ate nga kyategeezanga nti ku sales tax ono owa factory ono yakozesanga amasannyalaze nga kubeerako omusolo ogwa 18, n'akozesa amazzi, n'akozesa ebintu ebirala byonna nga packaging material, ebyo byonna byabeerangako omusolo. Naye nga ate omusolo ogwo agugatta mu muwendo guli gwagenda okusasuza, gwagenda okutunza omutunzi asembayo. Kati naye bw'oba ogenze ku VAT ku kasawo ako ak'emitwalo 10 kubeerako VAT wa mitwalo 18. Kati mwamala bwakatunza omuntu agenda okuddako okutunda katugambe nti ow'omukikuubo nga naye nga si retailer. Katugambe nti retailer bwakatunda, retailer agamba nti njagalako sente mmeka, sente zange mmeka, ng'agamba nti ngenda kuteekako amagoba gange ga mutwalo gumu. Kati wakwongera ku mutwalo gumu kiba kitegeeza nti alaba nti nasasudde eri omutwalo 10 mu mutwalo 11 mu kanaana, nenyongerako omutwalo gwange ogumu egibeera emitwalo 12 mu kanaana. Okwo n'alyoka ateekako VAT we 18. Bw'ateekako VAT we 18 bwe kiri kubanga aba ayongeddeko omutindo kuki muwulirize aba ayongeddeko omutindo ku kasawo ka sukaali kano ke yajje ekakira n'akaleeta mu dduuka lye. Kati bw'ayongerako sente zino n'ateekako 18, 18%, ebitundu 18 ku 100. Kankozese round figure eyo emitwalo 15 kale n'ateekako 18. Kiba kitegeeza nti kubeerako VAT wa mitwalo nga 214, naye zateeka ku kasawo kano katunda oluvannyuma
naye ate ye ng'omusuubuzi tasasula ssente ezo zonna ku URA ajjako ziri 18 ke yawadde manufacturer ye n'asigaza zasigaza n'awaayo kano akakaaga akaba kasusseeko ne kiyamba nti ebitundu bino byonna omuntu tasasula ssente nnyingi omulundi gumu. Ekyokubiri gavumenti nayo asasula mmeka? Asasulanga omusolo asasulanga 8 mu kifo omusolo nga ye zasasula mu URA ezibeeranga 8 omusolo ye nga retailer Your Excellency asasula 8. N'olwekyo gavumenti efuna omutwalo mu 8 okwongerako 8 nefuna emitwalo 2 mu 6. Si kyekyo? Kyekyo, Your Excellency. Omwala, the expert, is that correct? Yes. You just say yes. The expert. Yes, Your Excellency, it is correct. Kyekyo, Your Excellency. So, n'olwekyo muwulirize mugende mutuule. No, maybe you can stay there and explain other things. You can sit down. N'olwekyo eri enkola eyaffe ey'edda gye nayogerako mu State House yali ebulamu, yali kubanga ensi yammwe yeetaaga emisolo okuyimirirawo. N'olwekyo oli wholesaler agenze kakira okugyayo ensawo asasudde ku nsawo eno ey'emitwalo 10 asasudde omutwalo 1 mu 8 omusolo. Kati bw'agenze eri retailer ne bwabeera wholesaler nze mbadde ntaddeko abantu 2 bokka ng'ekyokulabirako. No, the example is the same. Omukulembeze abagamba nti abadde awadde abantu 2 mu supply chain oba mu byobusuubuzi nga alaze wholesaler n'oli asembayo retailer. You can add others, but I just want to use a simple example. Mwe musobola okugattako abalala naye ye akuwa ayagala kozese abo 2 ng'ekyokulabirako. Now, if you take those 2, kati bw'otwala abo 2, the first one will pay 18,000. Asooka ajja kusasula omutwalo 1 mu 8. Then the other one will pay 8,000. Oli owokubiri ajja kusasula ennusu 8. So the government will get 26,000. So government ebejja kufunako omusolo gwa mitwalo 2 mu 6 instead of 18,000. Mu kifo ky'ogumu 8. So that is the advantage. Eyo gwe mugaso oba kye kirungi ku side ya government. But individually, naye ku bwakinnoomu the contribution is small. Nti kyowaayo kitono ddala. So when I checked that, I didn't see a big danger for you if you are following the exact thing. Nti bwe yatunuddemu mu ekyo nga talabawo nnyo mutawana gw'amaanyi gye muli bw'obanga obadde ddala ogoberera ekintu ekituufu. Because it is not too much per level. Kubanga si mungi nnyo ku buli ddaala. And it brings more money for the government. Ate kireeta ssente nnyingi mu gavumenti. And it protects our factories. Ate ne kikugira oba ne kikuuma factories zaffe, kampuni zaffe ezikola ebintu wano mu ggwanga obutagwa. So
I think you should study it more. I don't see any danger there myself. Nti mpozi tuyinza okwongera okyetegereza ennyo naye ye tannalabawo bulabe bw'amaanyi mu mbeera eyo. Because it achieves the three things. Kubanga kituukiriza ebintu ebisatu waggulu. First, more tax collection for the government. Ekisooka gavumenti efuna omusolo mungi ogusingako. Then each level the contribution is small. Ate ku buli ddaala contribution oba ekigibwako kitono kitono. Etafali otaddeko. Etafali lyotadde ku gavumenti liba ttono. Therefore, what you are saying, double taxation is not correct. N'olwekyo abamu kyebadde mugamba nti babajjako emisolo emirundi ebiri si kituufu. You get only one. Osasula omulundi gumu. And you don't pay what the other one has already paid. Ate gwe tosasula oli asoose gwe yasasudde. And it protects our factories. Era kikuuma amakolero gaffe agali mu ggwanga. Now, what you should study with a smaller group of your leaders and the tax people, nti twetaaga twekenneenye ne tiimu yammwe gurupu entono y'abakulembeze bammwe ne bano abeeby'emisolo. Because what you said was that when you bring in Efris, kubanga kye mwagambye nti kiri nti bwe baleetamu eno system ya Efris, that Efris is not able to detect who buys on credit and who does the hawking. Efris oba system eno nti yo temanyi ani aguze ku bbanja oba ani agenda okutembeeya. And they assume that every buying is cash. System eno ya Efris yo eraga nti buli kimu ekigulwa baba kiguze na ssente. Bano bagamba nti kirabika Efris ekitwala nti buli agula asasudde cash. Ng'omukulembeze bw'agambye nti mwe mukitwala nti Efris eraga nti buli ekiguliddwa oba ekitundiddwa obeera osasudde ne ssente nga za buliwo. So how do you answer that, the tax people? Bannabyamisolo kino mukiddamu mutya mwami Kagwa? Thank you very much, Your Excellency. Tugamba, Your Excellency, that there are different modes of payment that are accepted in Efris. You can pay on cash, you can pay by credit, you can even pay by mobile money, Your Excellency. No, but what they are saying is that when the product leaves my shop and I punch, it may not, the one who has taken it may not pay me. He may pay me later. Yes, Your Excellency. It is correct because VAT has two ways of being computed, and we can use the accrual method where VAT is still charged before you get paid. However, Your Excellency, if you have a turnover of less than 500 million, you can apply to the Commissioner General to use the cash basis accounting where you only account for VAT when you have received the payment, Your Excellency. Now, what I propose here, sit down. Omukulembeze kyayagala okusalawo kati is that you don't have to pay the tax immediately. Nti temulina kusasula musolo gwa buliwo. You can pay, because if somebody took my product but didn't pay, nti singa omuntu yatutte ekintu kyo naye nga teyasasudde, has taken on debt, ng'atutte ku bbanja, then if I don't pay now,
kati bw'aba tasasudde kati oba zaabuliwo but I pay at the end of the financial year, naye nga asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi, will that not do? I will pay, but pay when I have the money. nti ekyo tekiikole yalowooza nti singa ajja kusasula naye ng'asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi nga sente azifunye. So the one who has got cash can pay now, oyo alina sente ezaabuliwo asobola okusasulirawo, but the one can pay end of the year. naye ate omulala asobola okusasula ku nkomerero y'omwaka ogw'ebyensimbi. Now, the question would be, what if ebintu bidiba ne batabigula? Kati ekibuuzo kiri nti singa ebintu byange bino mu dduuka bidibye nga tebabiguze. What answer do we have for that? Ansa ki ab'ebyemisolo gye balina ku ekyo? Your Excellency the President, I'm John Musinguzi. I serve as Commissioner General, Uganda Revenue Authority. Your Excellency, the question you asked, Efris only monitors what you have sold. It makes a record that you have sold a particular item. The mode of payment is a separate issue. So if you have sold that item on credit... But they need to know. That's why they are worried. That's true, Your Excellency. When they give us the opportunity, we will carry them through this process. Because the truth is, Your Excellency, most of the people here have not yet used the Efris. So what are the options? You don't have to waste time. What are the options? The options, Your Excellency, you can pay cash, you can pay by credit, you can pay by check, you can make part payment and you leave a balance. It is as flexible as any other payment system. Okay, so translate for the people. No, Rachel. I think I have studied. I don't see the danger of the VAT. N'olwekyo omukulembeze yekennenyeza tannalabawo buzibu bwa musolo gwa VAT. Because of our big aims. Olw'ebyo ebigendererwa byaffe ebinene. And I have shown you that Uganda can stand on its own. Era balaze nti eggwanga lyaffe Uganda lisobola okweyimirizaawo. I've given the example of milk. Abawadde ekyokulabirako eky'amata. I've given you the example of the cement. Abalaze ekya sementi. Emitayimbwa. Steel bars. You can see where we have been able to stand on our own. Nti musobola okulaba nti example ezo nga bw'olabye eza sementi, ez'amata, ez'emitayimbwa, mulaba nti tusobola okuyimirirawo ffekka nga tetusase kuva bweru wa ggwanga. So therefore, this tax which is concentrating on, part of it is concentrating on those narrow spectrum of imported items. N'olwekyo omusolo guno oguli nti kaweefube ali ku ebyo ebintu ebitono ebiba ebweru w'eggwanga bye tusaka okuva ebweru w'eggwanga. I don't think you should oppose it. You would be wrong if you do that. Alowooza nti mwandibadde temuguwakanya, mujja kuba bakyamu bwe mukola ekyo ng'ate guva ku bintu ebikoleddwa ebweru w'eggwanga. But you have raised valid points about our way of doing business, which is not very well known in the world. Naye mulina ebintu oba ebirowoozo bye mulogeddeko wano eby'enkola gye tukola mu bizinesi etali nnungi nnyo. Yaffe ya wano yaffe enkola yaffe ya wano
enkola eyaffe eyawano ey'enkola mu business eyogamba nti sirina sente mpeera ze ndi kusosola oluvannyuma okwewola genda otembeye bw'onaatunda onkomezewo sente. So there the issue is not whether we should pay the tax but when we pay the tax. Ensonga teri nti oba tusasula omusolo naye omusolo guno tugusasudde ddi. Now I would like to have flexibility. Kati omukulembeze abadde asaba aba ayagala tufunewo awo okubeera nga tuli tugozaamu that if you can pay cash you pay, nti bw'oba osobola okusasula sente eza buliwo sasula, but if you can't pay later. Ne bw'oba tosobola sasula oluvannyuma. Now what if the goods don't get sold? Kati watya singa ebintu ebyo tebitundiddwa mu dduuka. Bidiba, how do we handle that? Singa ebintu biba bidibidde mu dduuka ekyo kigenda kikola tutya? Babitwala ne batembera naye ne batabigula ne bikomawo. Nti ebintu ebyo singa babijja mu dduuka ne babitwala ne babitembeya ne bitatundibwa ate ne bikomawo tukikola tutya? That's what I would like. I want some answer there. Your Excellency, ekyo bwe kibeerawo mu Efris waliwo option ey'okuwa credit note ky'otutte n'okikomyawo nga tokitunziza o issuinga gye bayita credit note eyo seeri n'esazibwamu. Okay, so what I n'olwekyo omukulembeze kyayagala ab'ekitongole ky'ebyomusolo and fine tune that part, bongere okulongoosaamu akakwakuliza ako and fine tune that part. bongere okutereezaamu akatundu ako. And I can entertain you here on June 20th, but one jury how they have fine-tuned that, because that's why I see a gap. Era omukulembeze abaaniriza nga Juuni oba ogw'omukaaga nga 2 nga bamaze okutuula n'abakulembeze bammwe mujje wano n'abalala abataze mwena mujje wano. But wanjulire okay, if you don't want to come, that's your problem. N'olwekyo bwe muba temujja kujja nga Juuni eyo nsonga yammwe naye yabaaniriza nga tumaze okuteesa. Now, no, finally, n'ekisembayo the issue of the Efris itself. Ensonga ya system ya Efris nga yo. The Efris, I saw the machine myself. Efris omukulembeze akuuma yakalabye n'amaaso ge. I saw it. Yakalabye. And I tried to use it. N'agezaako kukakozesa. I think you can learn how to use it. Era musobola okuyiga okukakozesa. But if you don't want to use it, ne bw'oba toyagala kakozesa, they say you can use your phone. Bagamba nti osobola okukozesa essimu yo. What is the cost of the phone? Essimu egula sente mmeka? Ebbeeyi y'essimu.
Your Excellency, esimu gye bayita smartphone zitandikira ku mitwalo nga 3 n'okweyongerayo waggulu kusinziira ku kika ky'oba onoonyezaamu. Naye ene smartphone esobola kugendako internet, esobola kukozesa Efris. So you don't have to buy the Efris machine itself? No, Your Excellency. After the phone, the only other thing you buy is a small printer, a small thermal printer, which costs about 150,000. Very good. So you don't have to buy the Efris machine itself of 6 million, which is very expensive. N'olwekyo toweetaaga kugula kyuma kiri ekya Efris ekigula $6,000,000. You can use the smartphone, but use the attachment of 150,000. Osobola okukozesa simu yo eya smart oba zino simu eziseereza naye n'oyongerezaako ekyuma eky'emitwalo 15 n'oba nga togenda ku kiri ekya $6,000,000. Therefore, I direct URA not to insist on Efris machine. N'olwekyo omukulembeze alagira ekitongole ky'ebyemisolo obutalemera ku mashini eri oba ku kyuma kiri ekya Efris. The ones who can do it, buy it, but the ones who can't, let them use the cheaper option. Abo abasobola obigula babigule, naye yatasobola kigula leka bakozese amakubo agaliwo ag'essente entono. And there should be no penalties for not buying it. Era tewalina kubaawo kibonerezo kyonna eky'oggula ebyuma ebyo. Now, the penalties for the non-performance should also stop. I don't know, I stopped those penalties. I don't know who said they were implemented. I want proof of that. Ebibonerezo ebyo omukulembeze yabagamba biveewo, era tamanyi ani eyabizzizaawo, era tamanyi lwaki tebivaawo, ayagala bukakafu oba ddala babiremezzaawo. I don't know whether my commissioner of police, Kasinji, she's here. Omukulembeze ayagala kulaba oba kamishona we atwala poliisi wali. Should check, the one who was telling me that they locked people's shops and so on. When I said they should be opened, I want to know who did it. Oyo yalagidde nti amaduuka atebaddemu bagasibe ng'ate omukulembeze yagamba bagagule ne bizinesi zaabwe bazigule. Ayagala kumanya ani oyo yakikola. Ani abadaleeta bwino oyo? Mwami Kabanda, chairman. Be in touch with him. So, Exembayo, the last one is the issue of the factory owners. Okutembeya. Ensonga esembayo yeyo ey'abannamakolero okugenda ne bava mu factory ne bagenda ne batembeeya ebintu. I tried to check that. Omukulembeze yagezezzaako okukebera ekyo. Then what I was told by the factory people, kyebamugambye ab'amakolero, that you refuse to sell their products. Nti mugaana okutunda ebintu byabwe ebikoleddwa wano. And so I think the answer should be for your leaders here. Ndowooza ekiddwamu kyandibadde bano abakulembeze bammwe bano abali wano. And the manufacturers. N'abo abakola ebintu wano mu ggwanga. And myself. Ne president. To meet and we find out what the problem is. Tusisinkane tulabe ekizibu kivaawa. So that we can get a win-win solution. Tusobole okulaba nti tufuna okugonjoola okwa buli omu nga muwanguzi. But I can see within some of the statements, omukulembeze alaba nti ebimu mu bigambo byammwe oba mu njogera yammwe, some implied conflict. Waliwo obukuubagano
obulabika oba obweyoleka. Because one of you was, I think it was Sector, who was saying fashion, that the fashions which are made here may not be liked by some of the people. Nti ndowooza mwami Sekito ye yayogedde nti fashion ezimu oba design ezimu ziyinza obutaagalwa bantu baffe. But we are here to develop our country. Naye tuli wano kulaakulanya ggwanga lyaffe. I am a producer of milk. Ye omukulembeze afulumya mata. But those people should listen carefully because they are part of the issue. Abakulembeze abali mu tenti abakulembeze banaali muwulirize kubanga ensonga zino zibakwatako. Omukulembeze abasabye muwulirize bulungi. I produce very good milk. Omukulembeze afulumya amata amalungi ennyo. But I cannot sell my milk in the European Union because the European Union batekako obstacles to my milk being sold in UK, in Europe. Wakati w'okufulumya amata amalungi ennyo, President tasobola kutunda mata ge mu kitongole kya European Union ekigatta amawanga aga Europe mu katale ako kubanga bateekako obukwakkulizo bungi nnyo obuzibu. So I have my milk, but they protect their milk. Kati alina amata ge naye ate bali bakugira amata gaabwe. So therefore, you cannot say that because of the fashions, because of the what, therefore, we should open our market to be taken over by foreign interests. N'olwekyo toyinza gamba nti nga bali bakugira ebyabwe, toyinza gamba nti olw'okuba omutindo, olw'okuba design, olw'okuba fashion, ffe tukkirize biri bijje ate ng'ebyaffe tetubikuumye. And ebyaffe bikugirwa eri, they are not allowed. Ebyaffe ebiva mu ggwanga lyaffe Uganda bali abazungu n'ab'ensi endala tebabikkiriza ate bo baagala ebyabwe bijje omwaffe. Ate nammwe abaffe muteekako pressure nti bijje kubanga twagala fashion. Pulezidenti abagambye nti ako mukawulirize bulungi. Bali tebaagala tutunde ebintu byaffe ebiva mu Uganda oba mu Africa okubitunda mu katale kaabwe ng'aka European Union oba America, naye ate mwe bannansi Pulezidenti mumuteekako pressure nti akkirize biri byo bijje ate nga bali tebaagala byaffe genda waabwe. So this is not correct. N'olwekyo kino si kituufu. We cannot sell our milk to European Union. We cannot sell our sugar. Tosobola kutunda mata gaffe mu mukago gwa Europe mu bazungu. Tosobola kutunda sukaali waffe mu bazungu. We cannot sell beef. Tosobola kutunda nnyama yaffe mu bazungu. Yet our beef is better, but they are protecting their beef. Ate nga ennyama yaffe esinga naye bo bakuuma nnyama yaabwe na katale kaabwe. Maize, kasooli. So you are now working for those people who don't want us to develop. Kati muba mufuuse abakolera bali ensi ezo ezitwagala tukulaakulane wabula zo zitufuula akatale. So therefore, if you want to buy fashion, then pay more tax. N'olwekyo bw'oba oyagala okugula omutindo ne fashion, then kkiriza osasule omusolo nga mungiko kulwa fashion yeeyo. So that at least we get that advantage of the tax. Tusobole naffe ng'eggwanga okufunako ako akasente okujja ku bintu ebyo ebikoleddwa mu mawanga g'ebweru. The final point is to appeal to you
ensonga esembayo omukulembeze abagamba nti abakubira omulanga to sit down with even me directly kwe kutuula wansi n'abantu ne pulezidenti w'eggwanga yennyini nga mutudde naye wansi, and we see how we can help you, those who are able to go from importing to manufacturing. Tulabe bwe tuyamba abo abasuubuzi abalina obusobozi okuva mu kusaka ebintu okuva ebweru w'eggwanga naye nga basobola okugenda ku levo ekola ebintu oba okola ku factory bakolere ebintu wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Two last points. Ensonga bbiri ezisembayo. The one of the 25% and 35%. Ensonga ey'omusolo ogw'ebitundu 25 ku 100 na 35 ku 100. Because one of the speakers raised a good point about the East African tax. Kubanga omu ku boogezi baffe yaleese ensonga ennungi ennyo ku by'emisolo bya I don't know whether it is ennungi ennyo naye ebali ensonga. Ensonga gye yaleese ku by'emisolo y'enkola yaffe ey'omukago gwa East Africa ku by'emisolo. What is the issue there? Because he's implying that we should always harmonize with the other East Africans. Not because of policy judgment, but because of the law. Omukulembeze abuuza nti ensonga kyeriwaawo kubanga omwogezi yagambye twandibadde nga tubalansinga obanga East Africa ensolo zeeno nga eri wamu ku by'emisolo. What do you say about that? Ab'emisolo nti awo mugambawo mutya okuharmonizinga mu nsi za East Africa? Your Excellency, mu mukago gwaffe ogwa East Africa twakkiriziganya nti omusolo ogusinga okubeera ogwa waggulu gubeera ebitundu 3.5 ku 100. Naye ku ebyo ebintu nga engoye eziwedde okukolebwa n'ebintu ebirala bye bakozesa awaka. Naye so it is not illegal. Tekiri illegal, Your Excellency. Naye waliwo n'ebintu ebirala mu East Africa ebirina omusolo ogusukka mu 35 kati nga sukaali ng'omuceere tulirako ebitundu 6 ku buli 100 n'amata nago gayina ebitundu 4 ku buli 100. Kati waliwo ebintu ebimu bye twagala. So it's not illegal? Nedda sebo. Oh, okay. Now finally, there are people who said Museka Dubai Cafe. Waliwo abantu abagambye president nti government esse ka Dubai kaabwe. Meaning the Dubai, meaning re-export of other people's merchandise. Nga kitegeeza nti Dubai gye mutegeeza kwe kuddamu okuleeta ebintu mu Uganda ne muddamu ne mubitunda mu mawanga amalala naye nga by'abantu balala. I don't want Uganda to be Dubai. Tayagala Uganda kubeera Dubai eyo. Because Dubai had to be Dubai because they had no alternative. Dubai eyo yafuuka Dubai ekiseera ekyo kubanga eggwanga Uganda teryalina kyakukola nga tulina kubeera Dubai. It was a desert. Lyali ddungu. They were not producing anything other than maybe some fish. Baali tebalina byonna kye bakola okuggyako ebyennyanja. So therefore re-exporting products made from Malaysia, from I don't know where, China, was better than nothing. N'olwekyo ebiseera ebyo okuleeta ebintu nga be Dubai okuleeta ebintu ne baddamu ne babitunda amawanga amalala nga bivudde Malaysia, China, ekiseera ekyo kyali kirungi. Kyali kisinga okutabeera na kintu kyonna. Put it in
kyali kisingira ddala okuba nti temulina kintu kye mulina nga baleeta ebintu e Dubai ne babitunda mu nsi endala naye nga babijje mu nsi ndala olw'okuba baali tebalina kye bakola eyo enkola yali nnungi ekiseera ekyo. But you, Uganda, who is so rich, instead of developing your own product, and then you say my job is to export other people's products like Dubai. Dubai did it because they had no alternative. Naye kati mwe bannayuganda bali mu Uganda engagga erina ebikozesebwa byonna lo materiyo zonna abasobola okukola ebintu. Bw'ogamba nti naawe ojja ebintu e China, e Malaysia, e India, oddemu ebiguze ensi ezituliraanye, obeera mukyamu nnyo kubanga ebintu by'oba oleeta biba bisobola okukolebwa wano mu Uganda. And we shall get more advantage if we do them here than re-exporting other people's products. Era tujja kuba n'emikisa mingi nnyo n'omugaso mungi singa ebintu ebyo bisobola okukolebwa wano tubikolera wano okusinga okubeera abatunda ebintu by'ensi endala ebikolebwa abantu abalala abatali bannayuganda. I have given you the challenge of the milk industry. Abawadde okusomoozebwa kw'amata mu katale ak'amata. What is the problem when you export to the neighbors, to Algeria, to the Middle East, the milk products of Uganda? What do you lose? Kizibu ki ekiriwo boddira amata gaffe n'ogatunda e Tunisia, Algeria, Kenya, banneighbors baffe bonna oba baliraanwa baffe ne bagula amata gaffe, bulabe ki obukirimu okuba nti amata gaffe tugatunze mu nsi ezo instead of re-exporting other people's products? Okusinga okusaka ebintu by'abalala ne tubireeta wano ate ne tubitunda mu nsi endala nga tufuuse ababatundirako. So finally, the issue of the fund for the government. N'olwekyo ensonga y'ensawo ezo eza gavumenti. It is true we don't have money for imports. Kituufu tetulina sente z'ebyo ebisakibwa okuva ebweru. Especially consumer goods. Naddala ebyo ebintu ebikozesebwawo. We have money in UDB for factories. Tulina sente mu Uganda Development Bank ez'amakolero ez'okuzimba amakolero. We have money for the farmers, PDM, we have money for the myoga, but all of them. Tulina sente ez'abalimi ebya parish development model eby'emyoga naye zonna za kwezimba. Not kusaka, that one is true. Ezo zonna sente ez'enjawulo eziteereddwa mu gavumenti baziteekawo nga ziyamba kuzimba kuzzaamu omusaayi naye nga si za kusaka. So kituufu. I want you to, because now we don't have enough time, but I can meet more with your leaders to hear what are they saying about tubateekereko sente beyongere kusaka. N'olwekyo tetulina nnyo budde bungi naye ayagala ajja kubanga asinkana abakulembeze bammwe awulire kye bagamba ku ekyo ekyokuteekawo sente naye ng'era tuziteekawo kwongera kusaka bintu kuva bweru. Kusaka perfumes, kusaka enviiri simaweza kukola ki, okusaka obuwoowo okuva ebweru, okusaka enviiri z'abakyala oba zekola ki oba z'abafu oba balamu zonna ne tusaka. So I want them to, when we are a smaller meeting, to tell me why they think we should do that. Ayagala mu meetingi zaffe entono n'abakulembeze bammwe ab'abasuubuzi ayagala bannyonnyolegane bamunnyonnyole lwaki tulina okukola ekyo. So finally, n'ekisembayo, I don't want these harsh punishments. Let people be helped to understand the new process. The Efris, the payment, what is remaining is the issue of what if the goods are biddable. I want an answer to that.
omukulembeze tayagala bibonerezo bino bikakali naye wabula ayagala sisitimu ya Efris, ayagala issue oba ensonga ezireeteddwa wano nti singa ebintu ebyo bidibye omusuubuzi agenda kukola atya. Ayagala answer. Then there was the issue of standardized evaluation. What is the problem there? Wabaddewo ensonga eya okwawukana mu standards. Nsonga ki eriwo ng'abantu bagambye nti tewaliiwo standard wabula buli omu omusolo gwasanga gwasasula. And that the tax officials are corrupt, they come to... Nti n'abamu ku bakozi b'ekitongole ky'ebyemisolo balyake bali banguzi. But you are the ones who preserve them. Why don't you tape record them and we arrest them? Naye bantu mmwe nammwe muyambako okubafuula nti bali enguzi kubanga mwandibadde mubalikodinga nga babajjako ssente ne tubakwata. Cut the standardization of value. Ensonga ya standards, Commissioner General. Your Excellency, the issue of standardizing values, we are trying to do research so that we continue to standardize. There are items where we have standardized values and taxpayers do not have to guess how much tax they will pay. Items like motor vehicles. Even in the areas of textiles, there are some items which we have standardized. But Your Excellency, it takes a bit of time to do up-to-date research that can give taxpayers a fair value. So we are working on that. But Your Excellency, as you have said again, it is very important that our taxpayers help us deal with the issue of corruption. Because we have... No, but why should standardization of value take so long? What is the problem? Your Excellency, the main reason is that there are simply too many items under the HSE code. Because if you look at an issue like textiles, there are more than 500 different items under textiles. So to have a reliable value for each item, it takes a bit of time. But Your Excellency, we are working on this and we want to promise that by the end of this financial year, at least the key imported items will be standardized. But why would it take so long, even if there are 500? Now, Your Excellency, I have a commissioner for customs here. He can come as I answer and give me reinforcement because I've been also struggling to get that work done as quickly as possible for all items. But they are the experts in World Customs Organization rules. There are different options that you use to reach at the value. And the first option is the invoice value. But the loophole... The invoice can be false, but to know from source yes, sir. that a shirt like this is so much, this one here, no from source, from the factory. Your Excellency, that's the ongoing work. And many times... It should not be ongoing. Why should it take so long? Let me ask the Commissioner Customs to explain what is involved. Your Excellency, my name is Abel Kagumile, Commissioner Customs. Indeed, it should not take long. We started working with Casita and the associations. Most of the items that they import are already downloaded on our website, and they can testify all the values are captured. The remaining few items are the ones we are working on with the traders, Your Excellency. Working on how long does it take? It shouldn't take long because the items we are working on are now electricals. But for textiles, garments, we have already captured that on our website. So how long will it? I give you 6 months to finish this. So that we don't have all these arguments. We'll do that, Your Excellency. Okay? Okay. Kale mkwano jange mbadde njagala kuddamu kubasinkana mu Juni naye temwagala ab'empisa mbi bagambye nti tebagala kunsisinkana
nze nembagamba nti Katonda gyali. I have no problem. If you don't want to meet me, I have no problem. So, omwezi gwa June ennaku z'omwezi 2 tubeere wano. Then I should have met your leaders. Njagala mwena mubatizibwe muve mu kusaka mwenyigire mu kuzimba ensi yammwe. By the time we meet, we tunasinkanira mba maze okuddamu okusinkana abakulembeze bammwe mbaweereze action plan. Tukeziganya action plan. Hariho abanyankore murimwe ate abamanyi Oluganda. Okucuuka mu Luganda nibakweta ki? Okucuuka. Omwana bw'alekerawo okwonka bakyogera bati abanyankore bakiyita okucuuka. Abaganda bakiyita batya? Okuva ku mabeere. Okuva ku mabeere. Kati njagala muve ku mabeere g'okusaka. Ninya nange mucuuke mulidde mu kusaka mumbeke ensi yanyu. Ebyokukola weebiri, okulima n'okulunda, okukola obusuubuzi. Ng'obwona omwana abadde wano omwana waffe Omuteeso kati atunda bya mukwano. Ne wabawo okugula ebikalu kubijja mu kyalo kubireeta wano. Now the final one is the VAT. Omukulembeze abagamba nti ekisemberayo ddala gwe musolo ogwa VAT. It is true that the VAT is paid by the consumer. Kituufu nti omusolo gwa VAT gusasulwa oyo asembayo okugula ekintu, akozesa ekintu. And that's in order. Era ekyo kiri mu mbeera. Because we need taxes to run your country. Kubanga twetaaga emisolo okusobola okuddukanya eggwanga lyammwe. And if it is too expensive, the buyers will not buy it. Era bwe kibanga kiri ku ssente nnyingi nnyo, omuguzi tajja kigula. So if they are buying it, it means that the tax is manageable. So bwe baba babigula kitegeeza nti omusolo ogwo musaamusaamu. So, conclusion. So, kyamaliriza nakyo. I don't want punishments. I want to educate our people. These penalties of who did not pay, locking their shops, they must be open, their shops. All their shops should be open. Omukulembeze awa bino wammanga tayagala bibonerezo bino bikakali nti omuntu yalemeddwa okusasula amaduuka mugasibe, tayagala basuubuzi basibe maduuka gaabwe. And I want to find out who locked up the shops in spite of my previous order. Era ayagala okumanya ani oyo eyasibye amaduuka ago ng'ate omukulembeze yabadde awadde order nti gaggulwe ng'abantu babajjako penalties ezabaddewo. Resolve the issue of singa ebintu bidiba. How do you know? Mukanye oba mugonjole ensonga ey'ebintu singa omuntu atutte ebintu omusuubuzi okubitunda ne bidiba, mukola mutya? Have the flexible way of paying cash if you want, or paying later, but within the financial year. Ensonga ey'okuba nga nyangu yangu ey'okusasula ezabuliwo oba okusasula ku nkomerero y'omwaka ng'omuntu afunye ssente ezo naye nga eri mwaka ogwo gw'ebyensimbi, ekyo kiba kitya? Nakyo kitunulwemu. And then
the other issues, the use of the phone rather than the other Efris machine. N'ensonga endala yeeyo y'abantu okuba nti basobola okukozesa essimu zaabwe mu kifo kiri ekyuma ekigula miliyoni 6 ekya Efris. And no punishment for not having the machine if he has got the phone. Era tasuubirawo kibonerezo kyonna nti oli abonerezebwe olw'okuba talina kyuma ekyo bw'aba ng'alina ssimu ye ng'asobola ogikozesa. And the other addition for using the phone. Ne kali akuuma akalala kagenderako akakuba lisiiti aka emitwalo 15 k'oyongereza ku ssimu. Then now ebyokujja abantu bange ku mabeere ag'okusaka ebyo mbindekere n'abakulembeze bammwe wetunaddamu wano when we meet here on June 30th we shall have some good plan. Ebintu ebyokuba nti tukyuka okuva ku mabeere oba okuva ku mbeera ey'okusaka mu bazungu okuba ntituleeta mu ggwanga ebyo mbimulekere agenda kutwala n'abakulembeze bammwe bwe tunaddiramu wano ekkololo nga ennaku z'omwezi 2 ogwa Juni tujja kuba ne ansa ez'enjawulo ku nsonga ezo ez'okulaba nti tukyuka okuva mu kusaka okudda mu kukolera wano ebintu mu ggwanga. The what? Oli agamba ki? Nti baagala bibuuzo, Your Excellency. Ebibuuzo? Okay, I can have 4 questions. Omukulembeze akkiriza obbawaayo ebibuuzo 4 oba 5 oba 5. 5 only. Ebibuuzo bigenda kuba 5 byokka naye temulwana muveeyo mpola mpola. Abaleke tebalina bbomu bw'abalina bbomu. Agenda okubuuza yanguwako bambi akadde abo 2 omukulembeze yasabye 5. N'omuwala twagalayo abawala 2. Muteekemu ku bakyala 2 bannaaye gender balance. Oweekitiibwa President, ssebo tukwebaza olw'okukkiriza otusinkana. Nkomyewo nze John Kabanda, President wa Federation y'Abasuubuzi. Ssebo weerabidde okwogera ku musolo gwa kilogulaamuzi. Omusolo gwa kilo taata ogwerabidde. Ekyokubiri ogwa kilo njagala kwekenneenya why they are insisting on the kilos kubanga jjukira olutalo lwetuliko kwe kulwana ku factories zaffe wano. So I don't know why they are insisting on the kilos. It must be, we shall find out. When we meet, we shall find out. Translate that. Omukulembeze agambye ku nsonga y'omusolo ogwa kilo agenda kubeera nga yeetegereza ne ttiimu n'abakulembeze bammwe alabe lwaki kiri bwe kityo, era bwe tunaddira wano mu Juni bye bimu ku bye tugenda okuba nga ababunyonyola era byagenda okukolako tujja kufuna era ekisalibwawo ku ebyo. Tetulina kusikanga na muguwa kino bano na bano because we are the country is ours, is yours. Abasuubuzi omukulembeze abagamba tuleme kusigagananga muguwa nti kino kiri waine eggwanga lyaffe ffenna era ggwanga lya ffenna. Nze n'emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu. Yemwe abakyali wano ennyo ate mwe mulina okubonaabona if we don't build a good country for you. Omukulembeze abagambye ye mulaba emyaka ali mu 8 n'olwekyo Katonda anaatera omuyita agende mu ggulu. Naye mmwe mukyali bato, mukyali emyaka mingi nnyo wano ku nsi, mulina okuteekerateekera eggwanga lyammwe ne mulyagala kuba mmwe mukyaliko emyaka mingi. Very good.
Your Excellency Ribuzo. Your Excellency, my name is Nakandi Penina. I thank God for the gift of your life. And I thank you for this opportunity. When God bless you, you also bless others. Many things have been talked about, but in whatever you've talked, in regards to taxation and all the issues you brought out, Your Excellency, the issue of reasonable accommodation in terms of taxation to us persons with disabilities, it is exclusive and it's not in that. Yet we are also taxpayers who are contributing to the economy of this country. What matters to persons with ear impaired, visually impaired, when it comes to explanation in regards to taxation? We are not boycotting tax, but we are not reasonably accommodated in these tax policies of this country, which you're leading at this time when you brought us this far, and yet we are excluded in regards to the communication system in the taxation policy. The people with the disability. Accessible accommodation with CRPD. It is Convention of Rights of Persons with Disabilities in Business, Your Excellency. What is this one? CRPDs, Accommodative Accessibility Convention of Rights of Persons with Disability when it regards to Efris, whereby this technical system, they don't have those systems. What best can we do if it comes to Efris, but the system are not disability friendly? You see the issue of okubera kono obukosefu ku mubiri is not new. We have been having it all the time. We get it in families, but most of the time we use family labor, children, what you can, we are going to discuss it. Your Excellency, thank you, but I'm saying you have educated us. We have the knowledge about that, but the system does not have those accessible measures where we can, if my eyes are... We are going to discuss that, and when we meet, we shall give an answer. Thank you, President. What's your name? My name is Nakandi Penina, representative of persons with disabilities in business, Uganda, a member of UTEA, Uganda Traders and Traders Entrepreneurship Association. I've approached Uganda Revenue Authority and Your Excellency, the Commissioner General, engaged us. He took my contact, he sent a lot of people, and Your Excellency, up to now, he has not called me. I don't know if he thinks I'm Jesus that is waiting for my second coming, but I'm happy I've seen him here. And I believe our concern can be brought to board. Thank you. His Excellency, amanya mpitibwa Haji Hussein Kul, inzo mukubatabani ba Jati Vitamise Masakao, nenge bili mwanjukolea mu kibuga Kampala. Ensonga His Excellency mbadde na nnyingi naye ndowooza kansooke nzifunzeemu kati nisooke nzire kweno ensonga y'okusaka. First of all, nze mwennyini natandika emirimu mpolampola nga ntandika n'okutembeya empale zange 5. Neva ku mpale 5 za jeans nga wezitembeyatembeya. Nenzira ku kijinga kwe ntundira. Wakati mu kunyizigizibwa State Council ngekwata wero n'ekusiba enkya n'ovaayo n'okomawo bw'otyo ne weerwanako. Right now, start on 12, nentandika okugenda e China okusuubula ebintu. Nembeera nga mpa omusolo even now. Ne His Excellency pannawo tukugamba nti omusolo gutususeeko obungi kyekyamazima oyagatuaga percentage eri waggulu nnyo. Second, right now namaze okufuna machines ze China za mirundi 2 zigenda okukola engato ezina fashion zingeeno gye ndimu neze saati ennungi ziri mu kubeera ziri mu kujja wano. So ebyo n'ebibala His Excellency mbifunye mu kusaka. Okusaka His Excellency si kubi. Secondly, tukusaba His Excellency
Efris esookerazemu kati tumagyetegereza, even you, even this commissioner, even us, tetunabagitegeera bulungi. His Excellency Efris erindeko ebere mu factory. His Excellency jja kwogera bingi maneka mbaye ku chance kati nenga okusaka His Excellency si kubi. Thank you very much. Okusaka si kubi naye tulina okwezimba kubi oba tukole tutya gogamba ki? His Excellency. Oli avuddewo. His Excellency natandikira mu kutembea jini 2 kakati right now ndeeta mpa omusolo guli omwaka nsasula omusolo gwingira mu miliyoni nga 600 ndowooza mba nzimba Uganda. Right now nalese mashini ekola engato eno kitegeeza nzimbe Uganda. Nalese ne mashini egenda okutunga esaati zino bulungi nga ndeeta material nenzigattira wano. Kitegeeza His Excellency naye nga bina mbijja mu kusaka eri natandika na piisi 3-5 kati nzimba Uganda njizimbe njongedeko nga bina mbijja mu kusaka okwo kwenzija eri ssebo era olunavaawo ndowooza His Excellency manyi nti bigenda kuvaamu ebibala bingi naye nga bivudde eno wansi. Kati abatunda kasooli okuva mu Bende okumuleeta wano tebasobola okwezimba. His Excellency kakati bwe nkudde emabega ne kasooli namutundako nga gye ntandikiddeeyo era gye nava nenzija nengatta kati right now neŋŋenda nengattako obwongo bweyongera kukula kati ndeese ne mashini naye nga nava mu kasooli ne kati neŋŋinjira nentunda jeans zange mpola mpola nentundira ku luggi n'amaduuka. We cannot kill our own jeans ze bakolera wano. Somebody has said investors balimba befuula nti ba investors so nga balimba ebyo tugenda kubiyingiramu ne tubitegeera naye jeans zotunda ez'okusaka ezaffe zetu esaati eno gye nyambadde umbanja ki? His Excellency, I'm doubting it's not for $5. It's very good. No, it may not. I don't know the exact value, but it is made here 100%. It's not bad, but it has no design like mine. Kale. Your Excellency, nsanyuse nnyo kubanga wano kye bagamba amanya Rachel Sentamu lindako kye bagamba nti kubanga nze ng'omuntu nemazeko obwavu mpita mu kusaka engeri okusaka kwange gye kukosa mu Uganda tekinkwatako kati awo mwekenenyawo temugenda kulabamu obukafuira omu obutalowooza ku Uganda yonna kubanga we are saying bizinesi egyokola eyinza kukuganyula gwe naye ekosa kubanga jjukira emirimu 1,500 gya naitiro gy'abantu abali mu kolero naye ate eno emirimu emirala eya looda eyo n'omwana yatundira mu kiyembe. Those can also be done, but using our own products. What is the problem exactly? But tunasinkana mugenda kuntegeeza waliwo ekizibu kyawo okutembeeya ebyaffe oba okutembeeya ebyokusaka. What is the difference? I think that's why you are the point about the chain of trade. Nti bali abafactory basigale eri ffe tutembeeye kutembeeya whether it is our products. That's the one we should call. Omukulembeze abagamba nti yes oyinza okuba nga gwe osaka nojja n'ogaggawala ng'omuntu omu oba ne famire yo naye ng'ebintu ebigaggawaza bivudde bweru naye ate nga tulina n'ebintu eby'omu ggwanga by'osobola okutunda oba nabyo n'obitunda nga biri ebyebweru nabyo n'ogaggawala n'agamba nsobi ikyawo eriwo singa abakoze ebyaffe wano mu ggwanga ne mubitunda nabyo ne bigaggawaza naye agenda kwongera okutuula n'abakulembeze tulabe ekizibu ekiriwo awo oba osobola okugaggawala ng'otunze ebintu ebikoleddwa mu ggwanga. Kale abasembayo ssebo tweyanzizza nnyo okutuwa obudde bwo
Sebo ffe aba hardware tutunda ettayiro ezikolebwa wano naye obuzibu bwe tulina aba manufacturers abakola ttayiro ate bajja ne mu katale ne batulumbayo ne bagenda ne ku masayiti basindika abaana ku masayiti kati ekitegeeza nti chain eya distribution bagitta wakati n'obanga kati gw'ogijjayo mu factory ate ne basindika abaana ewa kasitoma gwe wandiguzizza. Ekyokubiri aba Gentex bagenda ne batikka abayindi ne babaleeta wano singa aba Gentex abakola pipes bagenda ne abakola pipe ez'amazzi ne tanka bagenda ne batikka abayindi bangi ne babaleeta wano ne babateeka buli mu katawuni konna e Uganda. Ate ffe bwe tugendayo mu factory tebatuwa ku bbeeyi gye bawa bayindi. Ogenda okulaba omuyindi ku kyalo nga bbeeyi gy'atunda gye bakuwerako tanka ku factory ntinda. Kaakati tulina obuzibu bungi nnyo. Bw'oba oyogera ne ba manufacturers sebo president bagambe balekewo distribution chain naffe tusobole okukola. Ekyokubiri obujjo bwe tutunda bwatika. Kaakati ku Efris wengula toilet ya 5 ngenda okutuuka ewange ngenda okumala okutunda nga ne bwe mba nziguze kapeeka nga10 zaatise. Kati Efris yo egamba nti wafuna toilet 5 oyina kutunda toilet 5. Ezo toilet 10 tunaziterekanga tutya okutuziraga Efris. Akabuuzo ako nkabawadde bagenda kaddamu kubanga ebintu okwatika kiri nga biri ebidibye. We shall get an answer. Kale addako yani? Bampita Naabirye Ruth Brenda, nze nja kuyita grandpa kubanga ndi muzzukulu. Grandpa tukwagala nnyo, ndi musuubuzi, ndi mu kikuubo, ndi mupya ate era ndi muto. President, Efris simbi nga bw'oginnyonnyodde. Naye Efris yeetaaga intaneti wa bbeeyi abavubuka abamu ku ffe tetumusobola. Kati tusaba. Kituufu nti yeetaaga internet? Commissioner General, Efris yeetaaga internet oba nedda? Naye internet bakusasuza? Yes, internet musasulira. Nze okubeera ku Efris teeka okuba nga ndi ku internet. Naye bagamba nti tufune smartphone zaffe ina okubeerako ne internet ow'ebbeeyi kubanga ne internet bamuteekako omusolo. Why do you say about that? His Excellency, my name is Hassan Wasajja. Efris ne bw'oba toyina internet osobola okukolera mu offline mode. Bw'omala okukolera mu offline mode oba week number, then lw'ogenzeko ku internet ebintu byonna bye wakoze mu offline mode byonna ne byesindika mu URA. His Excellency. Okay, tugenda kutekenenya bwe tunaddamu tugenda kukiddamu. You write these points which they are raising so that we answer them. Ne offline mode bajja tunyonyola oba ku simu ze batugamba esobola okukola kye tutasuubira. We shall study that muzukuru. Okay. N'ekirala, grandpa, nze ndi wa cosmetics, bizigo, perfume, creams, lotions, it has quite a variety. And we are limited here with our manufacturing. Personally, I have a registered company. I would wish and I want to become a manufacturer. Oh, thank you. Wabera muzukuru, oyo muzukuru dala. Yes, Miss. Abazukuru bakolera amanyago? Naabirye Ruth Brenda. Company name Kulen Traders Limited. Era jaja ngenda kubeerako meeting nina okujja kubanga neetaaga support. I need a factory because I have interest in cosmetics. I will support you. Thank you very much. Kale Naabirye. No, amazina ganje ninyere Namukasa Gertrude. I come from Machindye Sabagabo. Obunkulugo Machindye Sabagabo, I had a complaint that they don't have the daily market. They need the daily market to get what to take to take the children at school. They don't have money because
you have taken the increase. That increase, they don't have where to look for money for that increase. And they don't know the increase. Tebakumanya ayibakwenda kuiha that increase. Hati mbwenu. Bahab. Abo machindesa abagabo abo kuba tubine katale nibenda katale. Era bantuma. Akatale kata. Akatala ka daily market. Akoguze ebintu byabo abo kuba ebintu byabo ne babiguliza omuhanda. Babiguliza omuhanda kesisi eja eshuka ebintu byabo omuhanda kandi batine. No, Minister Kabanda, can you understand this? The Minister achetegereze aja kinshobora ndebe okutora kitwaza. Minister Kabanda, uyu mwana ono yogera naye. His Excellency, I want to thank the Lord to come to you. Era nga njagala okwebaza. Minister Kabanda mwamusubirira muriyo. So amanya gange Mr. President bampita Isiko Regan Ashrafu ngambira Busoga Kamuli. Isiko Regan Ashrafu. Ko orusoga ndwenda ino. Orusoga rwenda ino. Zena mbende ina abanyankore. So muzeyi ekintu kyokka kyenjagala okwogerako y'ensonga ey'okujja ebintu ebweru n'ensonga ey'okutuyambako ngaffe bannayuganda abatandikawo bizinensi. Emabega eyo wayogerako ku mulamu ogw'okugyawo engoye enkadde okuyambako ku bannayuganda okulwanyisa engoye enkadde olw'okulwanyisa obulwadde obujjira mu ngoye. Naye nze ndi mu ngoye era nga kampani yange bagiyita Scotch Investment nga kampani eyo nagiregistraringa ne mu URA. Era nga kampani eyo ekiruubirirwa kyayo ebadde yakujjanga bintu bweru okusobola okubijja London, New York nekoleyo okubireeta muno mu Uganda. Naye nendaba nti tugenda spendinga sente nyingi nnyo nga wokyogeddeko omuli ennyonyi n'omuli amaato agagenda okusobola konteina okuzireeta eno. Naye His Excellency nze nkisanyukidde nnyo wookonye ku pointi ey'okubeera nti bannayuganda tusobola okubeera nga tukola ebintu byaffe. Naye nze ekibuzo kyange kiri bwe kiti muzeeyi, era nga nze nange ndi musanyufu okubeera nga nyambala olugoye lwenkoze mu ggwanga lyange. Kinsanyusa nnyo amaanyi okubeera nti wendutunda mu nsi endala ensi endala nezimpagira nange kiba kyebala nti Uganda tugyongeddeko valu ey'amaanyi. Naye muzeeyi ekisooka sirina mashini. Sina motoka zisobola kutambuza business zange ezo. That's why your organizations of your leaders we work, we see how to empower you so that you can have some money, like the Emyoga money, where you borrow at low interest, you pay back. But Excellency, tufunamu challenges nti niwe tuba tugenda okusaba bannaffe ssente. Process zibeera mpanvu nnyo n'abamu ne batuwanvuza ne twagala nnyo okwagala okwejja mu we shall discuss that. It is true. Bano abakozi ba gavumenti tebafaayo, but we shall manage them. Kale mwebale abannayuganda, mwebale abasuubuzi, njagala abasuubuzi okusinga abasuubula ebyawano, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanza nnyo President, tweyanzeege okusomesa eggwanga ate era mwebale nnyo alaba Bukedde TV. Omukulembeze eggwanga bw'atyo bw'atutambuza abasuubuzi baogedde ensonga zaabwe era alina ebituukiddwako byayogeddeko n'ebiragiro bye yawa okubanga biteekebwa mu nkola. Akkaatiriza nnyo ti ebiragiro bye yawa tebiteekeddwa kubuusibwa maaso era bwe wabanga waliwo eyabinyoomoola oyo agenda kubanga abaako ekikolebwa. Nina omu ku basuubuzi sebamanyako. Amanya gange bamita Semba Genoa. Omukulembeze w'eggwanga byayogedde oli mumativu obuddewo ng'okkalidde. Sebe bimuli mumativu